Hi boys, once again welcome. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஐயோ. ஓகே வாங்க வாங்க. சாரி பாய்ஸ் நான் விட்டுட்டேன். Well, as long as we're going up to the north or even to the east, as soon as they go south, they have to run it. Impact on this final circle, and I think that's why we're seeing V2 just trying to eliminate them from the factor, saying, look, if we can get the damage, if we can just force them into EQ here. எத்தனாவது மேட்ச் இது? To be so aware of the position of FC Destroy. Yes, TSM have the hot telling here, and congratulations on taking our first series of the day. But guess what? We've got two more coming up very shortly after this break. To keep in tune with what we have happening, make sure to stay tuned to Play Apex Esports. As you can see the schedule. I'm one cell. One cell, one back. Here, take. High ground here, but they don't have the zone. That's going to be இவனுங்கடா ரீப்ளே போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. Horrible position they were in. It might just be a top 3 as Maestro make their move. But Dan, who's the team who's going to move? And they just looked strong overall. They're Not. I went with Xset, and for similar reasons, albeit they. Yeah, look, interesting that Nasky wants to take that route. Fair enough. it's been working, so. The edge, they've looked fantastic, right? They've got so aggressive, and that's probably part of the reason why they're not making it all the way to the end of the game, but they are getting there with the swagger points every single time, and I think part of that is due to Zero being enabled on Bang now, and this is something he'd given up to Zainu in the past. I think, personally, Horizon a better pick for the controller Page. I think Blue Whites are going to have the... I'll even jump on that and say, you should be watching through multi. Thank you very much, Lauren. Thank you to everyone on the desk. And now it's time for us to get back in some good old Apex action. We've got B&D matching up against each other now, Dan, and we've got to start turning the conversation from who's playing well, who's not playing so well, to two playoffs. The cutoff was going on for these two groups to perform on this main stage. Before we head into bracket play, a couple of teams. ஆனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் இது இருக்கிறானுங்க. இவனுங்க ஒரு இடத்துல போட்டானாலும் ஆன்கா ஹைப் ஆயிடுவான். அவ்வளோதான். Who's leading? That Zero. செம்ம லீட்ல இருக்கிறானுங்க. Tekken tournaments பாரு bro. Tekken எனக்கு தெரியாதுல்ல. எனக்கு இதுல தான் knowledge இருக்கு. Massive totals that can really send you up the table. Well, as we head into Storm Point then, a lot of bang at this stage. If you find your maybe that's going to be enough to here goes drop. But for now, it's time to focus. Tekken tournaments. Time to focus for these groups. நான் கேம் வாங்கி பார்க்கலாம். Storm Point for our first match in the series.
ஆடிட்டு பார்க்கலாம் அதாவது. Talk about kick in their contest that they went through, but they really did frustrate TSM yesterday as the Dreamfire chants echoing around the arena, and we'll have to see whether they can find as much success as they have been. இதான் மேட்ச் 1 ன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டான டைமுக்கு வந்துட்டேன். 7:15 ஸ்டார்ட். நான் வந்துட்டேன். பையனர்ஸ் நேத்தி உரிச்சா இந்த பையன் தான் 30-30 ரிப்பீட்டர் வச்சு கொரோனா சம over towards the mill should be pretty much uncontested on their way down. Iron Blood going to be their nearest competitors, but they're going all the way out towards Sanote, the backside of that. Keeping our eyes on where that zone's going to be going as well. Such a huge influence in these lobbies about how teams are going to rotate and who's going to be in those prime positions, who's going to have prio. We'll see where that's going to be when it pops. And it looks like Dreamfire and Kick not contesting as well. They are going to be split, and it seems like everyone has found a safe home here on Storm Point. There are going to be a few that are close enough to have a few Tsushima multiplayer la kuda play pannalam bro, PC la irukum. Look at where that zone is going to be Not heading. Now, the interested. biggest surprise for me is Ascend maybe not One tap even காலையிலே ஆடுனா அப்போ perhaps they found something that they feel like they can call தோஜோ நாளைக்கு தான் ஆடுவாங்க. அவங்க அவுட் இல்ல, டாப் 10 ல வரல, 11 போயிட்டான். ஒரு பொசிஷன் பின்னாடி டோஜோ it's going to be because of Ascend. பாரு அசெண்ட் பாஸ் நீ கால்ல சரியான ப்ளே பாய்ஸ் இவனுங்க மாத்திட்டானுங்க. நேத்து குப்பை மாதிரி ஆனானுங்க, இன்னைக்கு உரிச்சிட்டானுங்க. அப்போ எதுவும் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு டோஜோ சம ப்ளே, நல்ல கம்பேக் அவனுங்களும். சான்ஸ் வந்துருச்சு அவனுங்களுக்கு. ஸோ எலிமினேட் ஆகல அவனுங்க. May well be targeted by this Ascend roster who said, well, if we're being threatened at our location by Riddler roller இவனுங்களும் கெத்து தான். நல்லா தான் ஆனா. ஏய் ஏய் அட பாவி. Look at that flank coming in. That is beautiful stuff. And now the 2v3 turns into செம அடிச்சானுங்க. Lufka left on his own on the Valkyrie. செகண்டும் மாசா தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே. நான் பார்க்கலல. யாரை போட்டானுங்க? அசெண்ட் எலிமினேட்டடா. One of the best thing. Someone tries to take your drop. That's the perfect way to respond and to stick it in their face. One of the and Ascend maybe will start to rethink their plans for Storm Point here. Riddle Order should be able to get back up to a full 3, but இந்த பசங்களை வீட்ல வச்சிக்க முடியல. Over towards the likes of Stormcatcher, if not okay. even further than that. Riddler 3 points first place போயிட்டானுங்க. Nice. Black Hand being one of them, already laying down Black Hand foundations to make sure that they're going to be nice and comfortable in this building. You also got Moist Esports, Jailings in the vicinity. இவங்க பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுக்கறானுங்க. கில்ஸ் நான் பெருசா பார்க்கல இவங்களோட இந்த டீமோட Black Hand V. Also when you're looking at loophole, it gives you a good idea of who's taking the opportunity to rotate as quickly as என்னடா உள்ள வந்த கன்ல இருந்து எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டு டக்குன்னு இவன் லூட் எடுத்துட்டு வந்து உள்ள போட்டுட்டு இருக்கான் பாய்ஸ். And you can see Vaxlon still with the white armor. He's going to be a little bit weaker than his two teammates. FC destroyed. Okay. Good priority position here on this side. And one thing we were talking about was the teams who, need points to qualify for that winners bracket, but there are several teams that have probably guaranteed themselves there already. Dreamfire on 106 easily beat the cutoff. X at 112, they should be through to the winners bracket. Ascend at 101 should also be clear. பார்க்கலாம் இப்போ என்னத்தைய பண்றானுங்க. That's why Ascend were happy to kind of take that risk and take that fight off of the drop. Okay. As we take a look here at command. மேல என்ன முறைச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன். And the X set now, having set that balloon down, will be able to take their rotate path. And they're going to be followed and shadowed here by Pioneer. So X are going to have to keep their eyes on exactly what's happening because Navsky and crew certainly have eyes on where they're going. And it would be a more important fight for the Pioneers over XZ, but it's also why these lobbies get a little bit difficult to try and manage, because if you've got teams that are already pretty much set, எப்ப பார்த்தாலும் பா ஓரமா வரானுங்க பா. they can have a bit more fun. You can see in the kill feed suddenly XZ அந்த பையன் இருந்துட்டே இருக்கான். எங்க பிளேஸ்மென்ட் ஃபைட் போய்டுமோ. They shadowed them. They followed them through the skies. By doing so, XZ been involved in this fight. இவன் நிறைய மிஸ் பண்றாங்க. They might be able to take the position away. இல்ல ஸ்பிட்ஃபயர் அவ்வளவுதான் போலயே. ஆனா இவனுங்களே தடறாங்க. Pick up the pieces of this fight that's gone down. It's FC Destroy as well in the kill feed, and all these teams that have flown very far east to kick off this set. போடு போடு முடிஞ்சிருச்சு. So E6 also amongst all this ruckus, and
no one can really find anywhere to call home because they came over on the eastern side. The buildings were already taken, and then you've already just got what, the walls to play with. ஒரு பாயிண்ட் இவங்களுக்கு 7th பிளேஸ் வந்துட்டாங்க. ஓகே ஆக்சுவல் ஜோன் ப்ராப்ளமும் இல்லை அவங்களுக்கு. சில்லா இந்த இருக்க முன்னாடி இருக்கிற ஸ்குவாடை ஃபோக்கஸ் பண்ண மட்டும் போதும். இவங்க டீம்ல கிரிப்டோ இல்லை. அப்போ அங்கே ட்ரோன் ஒன்று பறக்குது, கிரிப்டோ ட்ரோன். நல்லா வந்துட்டான்டா. No KP here for Pioneers. Element 6 யாரு? down is always a shame. Element 6 For போச்சு. the crowd, considering the E6 fans were the ones matching the ஆமாடி. sound of the Dreamfire. It means that the Dreamfire fans can live on and reign supreme here in Birmingham. But KCP have done very well to assert their dominance on this eastern side as things start to slow down a little bit. J-Links on the other side. யோசிக்கவே இல்லை, படுபடுன்னு அடிக்கிறானுங்க. Both these teams can happily reside next to one another as well. They don't have to force any sort of fight. They just need to kind of clear out. Okay, J-Links தான் அந்த drone பறக்க விட்டு அடிக்கிறானுங்க. Hand in hand to ensure that happens. Noise is trying to pick up the scraps off these boxes as well, bringing back a purple mag and an alt excel, which is certainly going to help out in the long run. But just looking across the economy of the team at the moment, you know, not a huge amount of energy ammo in that vault. Double SMG is going to be good for them as well because they can just hold down this position towards the end game. But not being able to output a huge amount of damage, but they also don't really have the LOS to do that. They can't play the height because there's a building across from them. They're going to take பார்க்கறான் எங்க இருக்காங்கன்னு மார்க் அடிச்சு விட்டுறான் போல so எனக்கு. many teams in the vicinity at the moment on that building we're looking at. You know that if you get chip damage, if a team hits a few shots into your back and breaks those shields, another team is so aware of that being the priority building, they're going to push you and try and take it. And this is one of those zones that is quite predictable, and that's why we see so many teams have already made their way over to this eastern side. We've only got, what, 4 teams outside of this current circle with a lot of, you know, a lot of distance to travel for Lasita TSM எங்கடா? but they're going to be happy to just be in the game at the moment, whereas everyone else has found somewhere to call home, and you can see how clustered it is. Wow, நாங்கலாம் winner squad top 1 இல்ல, அதனால வர மாட்டாங்க. Maybe it will pull away from you if you've committed that early, but you kind of have to in a zone like this. There's some damage coming out of LG Chivas. Yeah, want to go over to this fight. Great job from our observing team in the யாரனா மேட்டர் தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களா, எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஏன் TSM இல்ல? Dreamfire over in the vicinity. இது winners round தானே. இல்லனா அவனுக்கு பாட்டம் 10ங்கிறதுனால இவங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். வின்னர்ஸ் ரவுண்டு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு நடுவுல எங்கேயோ. LG Chivas constantly moving forward to try and push it. They're considering how to break this. ஒரு நாக் வரல. Damage will at least give the chance to push here if they want to go forward. Yanya takes a huge amount of damage போட்டான். and Yanya will go down, and once again it's ஏய் Red 1 HP டா. seem to turn a fight around when they seem like they're on the back foot. Chance maybe to go for a little quick res. Get the blockades down onto the door. சம்ம ஆனா விண்டோ கிட்ட போறியடா ராசா. Now that's when you need to have ears to the ground. நல்ல ஸ்மோக் ஓகே. அவன வந்து காப்பாத்தி அப்படியே விண்டோல இருந்து அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். He's all trying to stay alive here. He was the bait and he manages to do so, and I'll tell you what, Jaguares has now turned this fight around. நைஸ். யான் லீவ் ஹீல் பண்ணிட்டான். The first knock did go down to Red Lorder, but now ஓடு கில் பாயிண்டே. ஆமான். அவ்வளவுதான். ஸ்குவாட் இப்ப யார் டவுன்? ரில்லர் ரோலர் சாவுங்கடா. நைஸ். பாவம் அந்த பசங்க என்ன பண்ணானுங்க, நல்லதா இருந்தானுங்க. ரோனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் இவங்களுக்கு சிமிலரா ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டுருப்பானுங்க. அவங்கள பத்தல கட்ட ஓகேன்னு தெரியல. Dreamfire just having a little scout around to see if anyone's going to be joining them from the south, because they would have heard that commotion coming from LG Chivas. So they know someone will be around there. So they'll be more than happy to hold this choke because they can't really push any further north because they're being held out by Moist Esports. That fight will break out eventually, you would imagine. LG very unlikely to rotate up towards Stormcatcher just because of the fact that there's so many teams, as you would imagine, going to be around that POI having to rotate from the western side of Storm Point here. This is a look again at the map overhead. You can see KCP holding down that little compound outside of the building. J-Links still இங்க சில்லா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல. அழகா விளையாடுறானுங்க இந்த பக்கம். இந்த பக்கம் ஒரு பிரச்சனையே இல்ல இந்த பக்கம். Moist Esports in this egg building holding out Dreamfire. And Dreamfire at the moment kind of sandwiched between LG Chivas, who are trying to work their way up north, and Moist, who are holding them out. And Moist were very consistent to end the day yesterday with 55 points across their second set compared to the 18 points in their first. If they can find somewhere in between just for this set 3, then they should find themselves. இப்போதைக்கு ஒரு ஃபைட் வராது, அடுத்த சர்க்கிள் வர வரைக்கும்.
moments, only get around 18, you do find yourself kind of இன்னும் ஒரு in that 5 risky நிமிஷத்துக்கு zone. என்ன சார் Very interesting இந்த to சண்டை see. You நடக்குது saw the scan இந்த came இடத்துல out care package, and they know there's a Kraber down there. And so do Moist Esports. Now, this is a problem for both teams if they have to rotate in a little bit longer, right? You can see, I think there's definitely a thought that they want to try and take control of that. ஓகே If they could, இங்கே it தான் would be such a அந்த useful சில்லா thing இருந்த for the பக்கம் opponent. முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இவனுங்க அச்சுப்பானுங்க நான் மாறுறனாடி அச்சுப்பானுங்க As we move back towards the zone, bang in the center of it, you can see Blackhand under a little bit of pressure here. ஆஹா Just trying to assert their dominance in the center zone, as you mentioned. You don't want anyone to really be pushing up on you and taking this away from you. It's just about getting rid of what is a smelly old caustic that was there with you. Area 310. ஏரியா 310 கோ டவுன் அதான் முடிஞ்சிருச்சாங்க முடிஞ்சிருச்சு Dominating that building. Moist Esports do try and move up. You can see on our map overhead, but also we can see the Dreamfire fight that we were talking about. கோடு யார் டவுன் Gets the first knock. 3MZ taking down Neazor, and now Dreamfire look to clean up the pieces. Yeah, LG Chivas maybe were caught unaware here. Dreamfire just waiting, ambushing, and now they've got that first knock. There is no way that LG Chivas will be able to win this one 2 versus 3, and it wouldn't surprise me if they retreat, which they do. They're going to try and make a different rotation, which might mean they run into another squad, but Dreamfire will just be happy that they hold the southern side. Yeah, they've done a great job here. I mean, they can kind of என்ன ப்ரோ இவனுங்க இந்த பக்கம் for a minute. If LG got the banner, they can get பார்த்தாலே அடிக்கிறானுங்க யாரை பார்த்தாலும் அடிக்கிறானுங்க யாரா அடிங்க Dreamfire also might be aware that Moist Esports have moved up as well. விடவே So, மாட்டேங்கிறானுங்கப்பா building with Blackhand, well, நல்ல ரொம்ப அக்ரெசிவான பிளேயர்ஸா இருக்கானுங்க டீம் right ஃபயர் now on the left-hand side, they did not have to be asked twice, Moist. And I tell you அந்த what, குழந்தை Moist பையன் தான் are ரொம்ப pushing அடிக்கிறான் it. They want to be aggressive and they want to take on Blackhand. Well, Moist Four- want this four building. miss They it. want to take it off them. They see this as prime real estate and say, hey, if we can grab this, this is a potential win for us now. Taking control of the doors is Fussy. Barricading them from the outside. And having decided that maybe this isn't quite going the way they wanted as quickly as they would have wanted, now they have to retreat back to their building. Blackhand do a good job there of holding, doing a little bit of damage to make them retreat. ஆஹா இவங்க பொசிஷனை விட்டு கொடுத்துட்டானுங்க பைஸ் ரொம்ப கஷ்டம் இனிமே கேரி ஆன் பண்றதுக்கு இதை முடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் பிளான் சொல்றேன் Elsewhere, Storm Games Capture தான் is going to be where all the action's going down. Lasina France versus SAF as SAF will try and get the better here. It's a straight-ஆ direct heal 2-2. போறான். Iron Blood Gaming go down. Lasina France are out, so SAF do very well to ensure they win that one. Black Hole goes down as a last resort to try and ஆஹா தேர்றா ஹரிசான் மறுபடியும் கம் ஆன் See, he's under so much ஓ pressure. சீல் பண்ணிட்டு போறாங்க Maybe ஓகே knockdown குட் shield does have the prowler from the package. So he might be able to win a little close 1v1 if someone does push, but this is looking like a 1v1. This is looking like a lobby versus one. It's 100 இஸ் டவுன் இஸ் டவுன் வாய்ப்பே கிடையாது அவன் பொழைக்க Also have அது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு overlooking this. Start fight eliminated. There's now 100 ஹண்ட்ரட் இவன் தாங்க தான் இல்லை ஹண்ட்ரட் தீவ்ஸ் இப்போ மாறும் போயிடும் அது ஹண்ட்ரட் தீவ்ஸ் டவுன் Western side is full of teams right now, and you want to be the last team இல்லைங்க you can, but great damage from 100 thieves. Really important that முடிஞ்சிருச்சுங்க in the hands of Vaxelon here. He saw சூப்பர் his சூப்பர் smoke நல்ல to the கம்பேக் door, and he's got all the vision you could possibly want. They don't get the clean wipe, but they create enough space and time for them to move forward. But now here comes Kick as well. Can they surprise them? Because FC Destroyer is still distracting 100 Thieves here, even though they go down. How much கிக் எங்க damage கமான்டா is கிக் taken? It's சூப்பர்ரா another kick towards our நீங்க விளாடுங்கடா ஏதாவது பண்ணுங்கடா கொஞ்சம் 4th பிளேஸ்ல இருக்கானுங்க கிக் 1st பிளேஸ்ல இருக்கானுங்க கிக் நைஸ் Move in. And who would have thought, right? If you're not contesting off உடைக்கலையா you அதை can put a game together here. And Kiki's சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணி மாட்டிக்கிறானுங்க game plan from day one and changing it up in game 2. But the question is now, can they survive? சூப்பர்ரா With கிக் pressure coming in, சூப்பர்ரா but they do get the knock. Yeah, LG Chivas coming in as a 2, but Team Singularity are watching on தம்பி from a அல்ட்டு distance. உங்க This is a பின்னாடி nightmare இருக்குங்க for Kick. They thought they were the ones doing the third எப்படியோ party, அடி but வாங்கிக்கிறானுங்க unfortunately they're going to be the ones getting third தப்பு party. பண்றானுங்க Kick go down as well as LG Chivas, and it's Team Singularity, the last ones to the party on the western side, that will survive. And how important is that for Singularity? ஓ 19th place coming into this lobby, 68 points overall. As we go back over to the point of view of Dreamfire. Peter has gone down though. So with 8 squads remaining, ஓடு we're gonna see ஓடு NRG trying to finish off the pieces. Big வேணும் damage தண்ணி coming மாதிரி in. விடுறான் அவ்வளோதான் வேண்டாம் ட்ரீம் ஃபயர் போயிடுச்சா From the teams inside of the rings, even ஒருத்தன் மட்டும் தான் இருக்கான் 3MC பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறான் இவனுக்கு இன்டெல் கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் கம்யூனிகேஷன் இல்லை பேக்கில் செத்தான்டா அல்ட்டு வேற அல்ட்டில் டேமேஜ் விழல தப்பிச்சிட்டான் ஓகே ஹீல் பண்ணிட்டான் From this western side, almost like a hurricane in the moment, blowing everything in their wake. As Dreamfire, the next team to get ஓடு the 1 now Moist hold this building with this Kraber that you were speaking of earlier. that's certainly going to leave a bruise from MT. That shot coming out of the Kraber is not a headshot.
It's not the sleeping pill, but it certainly is going to be doing a huge amount of damage just to warn off Team Singularity. But Team Singularity, I don't think they're too put off by that. They know they're going to have to move in on this building, and yes, indeed, there they are, sneaking up behind them. And you have to say, range for that Kraber is fantastic, but in the close range quarters, if you can't hit the 140 டேமேஜோட ஒருத்தன் அந்த பக்கம் போனா becomes as impactful as a weapon as it would அவன் be. எப்படிடா வருவான் அவ்வளோ பெரிய மலையை சுத்திட்டான் வரணும் From this circle pull, J-Lings and Pioneers. Remember, we saw Pioneers traverse the map all the way என்ன to பிளானோட the அங்க side போனான்னு at the தெரியல start of the game where they were holding it with J-Lings. Circle's coming their way. So Blackhand, Onyx, Singularity, they're all going to be on this left side with Moist Esports, and they're going to have to push over to the east. What's fascinating about this final zone, right? We were talking about the bubble teams. Who are those bubble teams? We mentioned KCP, we mentioned Onyx, we mentioned Singularity, we mentioned 100 Thieves. They are all involved in this top 6 position. So this is a huge game for them. If they get in this great position, they fought for it early on, and they can convert. அதனால யாரும் இங்கே அடி வாங்கல ஏன்னா இவனுங்க லைட் அடி வாங்கினாலும் இவங்களுக்கு பிரச்சனை அங்கே வர அங்கே 3 டீம் இந்த பக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க தான் ரொம்ப சில் பண்ணுறாங்க இந்த சைடு இருக்கிற ஸ்குவாடு இவங்க கொஞ்ச நேரம் மூடிட்டு இருந்தாலே போதும் எந்த இதுவும் பண்ணாமல் அவங்க லூட் சேவ் பண்ணுறது நல்லது போடுறா ஓ கண்ணு தெரியாதா சாரி சாரி தப்பு பண்ணுறீங்களே Well, you said Elysium's back. Can he do the unthinkable here? It's a 1 versus 3. Onyx still not getting involved just yet. And maybe Blackhand recognizing they need to reset ever so slightly. They can't allow a solo to just ruin their day because they need these 15 seconds to get their shields back up, get any extra utility they might find in the death boxes, and then start to make their way over to that eastern side. Yeah, bro, bot. From Singularity has moved over to the eastern side, and it's kind of created a பாருங்க ப்ரோ இது கான்செப்டே புரிய மாட்டேங்குது ரோஜோ ஆடல டிஎஸ்எம் ஆடல ப்ரோ அவங்க வின்னர் இவங்க லூசர்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால நாளைக்கு தான் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க புரியல ஆமா 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 அவங்க என்ன பண்றாங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஆடிட்டு இருக்காங்க இல்ல ப்ரோ இப்போ நடந்ததுல டாப் 10 அதுக்கப்புறம் வின்னர்ஸ்ல வந்து பாட்டம் 10 அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டாப் 10 பாட்டம் 10 அடிக்கிறது லாஸ்ட் இல்ல ப்ரோ சி தோத்த லூசர்ல டாப் 10 அடிச்சுக்கிறாங்க வின்னர்ல பாட்டம் 10 இதுல மிக்ஸ் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் அதான் அந்த மாதிரி மேபி இருக்கலாம் அப்படி பார்த்தா இதுல ஓனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்காங்க இருக்கானுங்க கிக் இருக்கானுங்க ஓனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கானுங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரே டிராப் இல்ல இல்ல அவனுங்க கிக் செம்மையா ஆடினானுங்க ப்ரோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சூப்பரா ஆடினானுங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அவனுங்க தான் இப்போ கிக் தான் இருக்கானுங்க இல்ல இப்போ பிளாக் வந்துட்டானுங்க முன்னாடி வேற பொசிஷன் மாறிடுச்சு 8th இருக்கானுங்க ஓனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் Singularity second place Pioneer 6th place rotation தெரியல பார்க்கலாம் நான் இப்பதான் நானே வரேன் இது மேட்ச் 1 இதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் புரியல இதுக்கு முன்னாடி நீங்க மதியம் போட்ட மேட்ச்ல BNC ஓகே லூசர் வேற சப்புல் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ சாவடிக்கிறானுங்க ப்ரோ எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு பண்ணா நல்லா இருக்கும் They're so good at closing out these end games. They know they have the priority position, and they are very, very adept in making sure they aren't the team to make that first mistake. They can also try and force வீடே கட்டிட்டான் because they're going to be close together by the circle. It's பால் காய்ச்சறான் போல பைத்தியக்காரன் ஏறவே மாட்டானுங்க மேல இல்ல மேல ஏற மாட்டாங்க ஆனா ஹரைசன் அட்டலாம் எய்ம் பண்ணி அச்சறாங்க வாட்ச் முடிவே கேர்ஃபுல்லா சேஃப்டிக்கு ப்ரோ ஏற முடியாதுல்ல Strafing Flame's going to be there. JMW getting involved still. picking up a few kills with the triple team.
இவனுங்களும் ஒன்றும் சும்மா கிடையாது ப்ரோ. இவங்க அக்யூரேசி நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பயப்பட மாட்டாங்க. தேர் ஈக்குவல்ஸ் தான். போடு போடு. ஐயோ ஐயோ போடுறா போடுற. நைஸு முடிச்சுட்டானுங்க. ALGS was eliminated. போடு கிரிப்டோ ட்ரோன். இல்ல இல்ல அவங்க டவுன் அவங்க டவுன். ஜெயலிங்ஸ் தான் செம்மையா ஆடிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ஆக்சுவலா இந்த இதுல புது டீம் முடிச்சானுங்க ப்ரோ. ஜெயலிங்ஸ் இது ஒரு நாலாவது வின்னு நினைக்கிறேன் இவனுங்களுக்கு. Maybe a small amount of worry when they saw that 3 members of Black Camp were still alive, but the damage that had been taken, J-Links quickly made Rampart போன ALGSல தான் எடுத்தாங்க. எனர்ஜி இவங்க தான் எடுத்தாங்க. Rampart வாட்ஸ்லயே போட்டு quite some time by the Pioneers, but unfortunately for the Pioneers, they never really had that roof like J-Links did, and also we saw how much composition really counted there. Just having those one defenses down to keep any team in bed. Big result for J-Links, who mentioned them as one of the bubble teams coming into this set of games. Well, they were 26th overall, coming in with 53. எல்லாரும் வயர்லெஸ் தான் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. You would imagine there's probably around 20 to be added to that total. We'll obviously check those stats in a few moments to see how that has influenced things, but we mentioned pressure, that's going to relieve a lot of it as we take a look at the final circle. And I think J-Links, when they're in a position like this, they know that everything is on their side. As long as both teams on the lower side of the map are fighting one another, you should always win. Start வச்சிருந்தானே நானு. It would need to be a colossal mistake to throw something like this away. So I'm glad that they didn't, because otherwise we'd be talking about them for an entirely different reason. Well, one thing that I love about J-Links is they're never kind of risk adverse. They put themselves in a position at the right time to collapse. And you can see here, they're not overcommitting to the fight. They know that they are going to win this. Dark Zero first. Dream Dojo 11th place ல இருக்கானுங்க. ஸோ நாளைக்கு தான் இவங்களுக்கு மேட்ச். இன்னைக்கு என்ன டே? செப்டம்பரா? செப்டம்பர் 7 7ஆம் தேதி Thursday. ஓகே. Group A versus Group C. Teams Group A க்கும் C க்கும் தான் next. Rotated to get in what they felt was one of the prime positions, and the circle kept pulling towards them, so they were rewarded for their early move. I'm still impressed that the Pioneers were able to get considering they dropped over towards Mill, by the way. So they should still be okay okay next இதுல தான் bro இந்த 11 o'clock நடக்கும். எப்பா இவ்வளோலாம் உட்காந்து பார்க்க முடியாதுடா போங்கடா. I'm sure they want to thank Exet as well, because I'm not sure if that was their evac tower that they kind of followed them on, but it certainly worked for them and they managed to get in a pretty good position. But the results are good because that's going to change the leaderboards significantly. ALGS Sports 3rd place, J-Links Sports first. Team kick வந்து 5th place ல இருக்கானுங்க. நைஸ். ALGS Sports வந்து 3rd ல இருக்கானுங்க. உங்கள அவன உரிப்பானுங்கடா ஒரு வாட்டியாச்சும். சாவுவீங்கடா அப்போ. But sometimes you don't see the KP alongside it. That is not the case here in this first game. And we mentioned right at the top of the show, 53 points is what they were on, so now they're on 72. Again, still a little bit off that kind of bubble amount that we were talking of 92 to 100, but with more games like that, J-Links could still find அவங்க வின் பண்றது இருக்கட்டும் சார், நீங்க வின் பண்ணுங்க. ரேங்க் புஷ் கரோ பண்ணலாம் இது முடிச்சிட்டு போலாம். எனக்கு இந்த கிக்கர் டீம் இருக்குல்ல, இவன் வந்து இந்த ALGS ஸ்போர்ட்ஸ் அடிக்கணும் ப்ரோ. இன்னைக்கு அது நடந்துச்சுன்னா பெஸ்ட் எவர். இவனுங்களும் திருப்பி டாக்ஸிக்கா நடந்துக்கணும், அப்பதான் நல்லா இருக்கும். Exet as well, 0 points for them. We saw them getting pinched a little bit earlier on as they were kind of shadowed through the skies by Pioneers on their rotate. And then you've got the likes of 100 Thieves who might be starting to think this is getting to a little bit of a worrying moment for them. They want to be in the in the winner's side of the bracket. They don't want to be in the elimination side of it and have to fight their way through that. Comments தெரிக்க விட்டுட்டு இருக்கானே. As we head into game number 2. Yeah, I think that when you look at how far you are beyond that points total that we were trying to look at, it's always easy to worry, but I think for a lot of these teams, they can maybe say, all right, well, we're not as good at Stormpoint, we're going to be good at World's Edge. There's still lots of games here. It's not too much of a worry after map number 1. You can see J-Links and the damage they were able to put down.
This is what I expect Okay, from is Dojo right? I out know I ன்னு mention ஒருத்தன் all the time கேட்டிருக்கான். how they used to be such a good world's edge team and they're very good at playing zone and holding on to the circles when they are able to get them coming their way, but they were able to get the kills as well. I think it's the big thing that you highlighted that. Yeah, it's the big thing. It's always been the big thing for me in J-Leagues. It's like they read zones brilliantly. They always find themselves in great positions. பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டடா வச்சிருக்கானுங்கப்பா. But I just feel like sometimes they're not willing to take a little bit more of a risk to clear space இது around them. group C vs group A நடக்கும். சோ அப்பதான் வந்து டாக் 0 vs TSM டாக் 0 TSM டோஜோ இவங்கலாம் அப்பதான் உள்ள வருவானுங்க. டோஜோ நல்லா பிக்கப் பண்ணானுங்க ப்ரோ உண்மையாவே. செம்மையா வந்தானுங்க முன்னாடி. எத்தனை பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க? 11th இருக்கானுங்க. நேத்து என்ன 29th இருந்தானுங்க. அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நல்லா இப்போ 11th பரவாயில்ல வந்துருவானுங்க. நிறைய மொக்க டீம் இருக்கு உள்ள ஆக்சுவலா டாப் 10ல. ப்ரோ டாப் 10ல பாருங்க அசென்ட் இருக்கு நல்ல டீம் டாப் 6 மாத்தினால வெளில போயிடுவாங்க. ஆமா அயன் இல்ல ப்ரோ டோஜோ யார் தெரியுமா போட்டாங்க அலையன்ஸே முடிச்சிட்டானுங்க. அலையன்ஸ் முடிச்சானுங்க எக்ஸெட்டை முடிச்சானுங்க எல்ஜி சீவாஸ். ஆனா எல்லாம் ஸ்குவாடுக்கு நடுவுல மாட்டானுங்க. அது நடக்கும் தனியா மாட்டானு அசென்ட் முடிச்சானுங்க ப்ரோ சூப்பரா. அசென்ட் எக்ஸெட் 2 ஸ்குவாடையும் ஒண்ணா முடிச்சானுங்க. சூப்பரா இருந்தது அதெல்லாம். நம்ம ஸ்குவாட் ப்ரோ SAF அதான் இந்த டிசைன்ஃபுல் தான் ப்ரோ. அவன் தான் ப்ரோ அதான் தூக்குறான். அவன் தான் இல்லை சொரூரா வச்சு அவன் பாருங்க. அவன் ஹி டிசர்வ்ஸ் அ லாட் உண்மையாவே. டிசைன்ஃபுல் உண்மையாவே. ஹாய் பிரதர் வாங்க ஆர்ஜே தமிழன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். டோஜோ அண்ணா டோஜோ காலைல ஆனானுங்க ப்ரோ. செம்ம கேமு நல்லா ஆனானுங்க இன்னைக்கு சரியான கேம் ஆகணுங்க. நல்லா புஷ்அப் போய் ரேங்கப் ஆயிட்டானுங்க. 11th பிளேஸ் வந்துட்டானுங்க. நேத்தி 29 தோ எங்க இந்த ஸ்பாட்டில் இருந்தானுங்க. இப்போ அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு வந்துட்டானுங்க மேலே. டோஜோ தோ இங்கே இருக்கான் பாருங்க. வந்துடுவான் பார்க்கலாம். வின்னர்லாம் ஆக மாட்டான் கண்டிப்பாக வாய்ப்பே கிடையாது. பார்க்கலாம். டாப் 5ன்னு இல்லைங்க டாப் 10 வந்தாலே ரொம்ப பெரிய விஷயங்க. இவனுங்கெல்லாம் புதுசுங்க நேற்று முளைச்ச காலம் இவன்லாம் உண்மையாகவே டோஜோ. பட் ஐ லைக் தம். எனக்கு அதில் இருக்கிற 3 பேருமே ரொம்ப பிடிக்கும். சரியான ஆளுங்க இவனுங்க. நல்ல காம்போ இருக்கும். பெங்களூர் கேட்லஸ் தரேசான் இவனுங்க செம்மையாக எடுத்துகிட்டு போவானுங்க. கேமே ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஜி. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அந்த செலெக்ஷன் ரவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா டீமே உரிச்சிருப்பான். அதில் உண்மையாகவே சூப்பராக ஆடிருப்பான். பார்க்கலாம் பேசுவோம் எப்படி ஆகுது என்ன ஏதுன்னு. டீம்ஸ் குரூப் சி என்ன இவங்க எங்க complexity okay fine. இவனுங்களாம் குரூப் சியாடா பார்க்கலாம். டாக் 0 இவங்க குரூப்ல இருக்கு. அதுதான் பெரிய பிரச்சனையே இவனுங்களுக்கு. போட்டு அடிச்சானுங்க ப்ரோ இவனுங்களை. டோஜோ டாக் 0 2 வாட்டி முடிச்சானுங்க 3 வாட்டி முடிச்சானுங்க. அதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டானு வச்சுக்கோங்க. கடைசி ஒரு வாட்டி இவன் டோஜோ போட்டாங்க டார்க் 0வை. கமெண்ட்டு பிரிங் பேக் ஏபெக்ஸ் மொபைல்னு கமெண்ட் ஸ்பேம் பண்ணுவே போடுங்க. எனக்கு டீமி இது பிடிக்கும். ஓகே பிடிக்குமா? ஓகே எனக்கும் பிடிக்கும். ஓகே கேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ALGS Championships this week. There'll be $2 million in prizing given out, Dan. What a time to be alive. Game 1 done on Storm Point here. As we saw, the two groups going up against each other, and now we have the opportunity to go back to Storm Point and see if we can have a repeat winner, or if things are going to change up a little bit. Yeah, a few map rotation இல்லை இப்பயும் Storm Point தான். See the consistency from these bubble teams that we were mentioning earlier, the likes of KCP, Moist, Singularity, Onyx. Or are we going to see some of the teams who are a little bit lower down in those tables? 100 Thieves and J-Lings, who were the winners of match number 1. Can they certainly propel themselves to the leaderboards and find themselves in that winner's bracket? We'll have to find out if that is going to be the case. There's also a couple of teams who are lingering down the bottom. We're starting to worry for just a second, I think, knowing that there's 5 games left in groups for them to get the job done and get themselves into the winner's side of that bracket. Talk about one of those teams, because I can certainly see over there in the crowd they've got a lot of fans. That's going to be CA plus உங்களை விடுறதா இல்லைங்க. அவர் நோண்டிக்கிட்டே இருக்காரு.
கிரிப்டோ வேல்கேரி எதுரா கேட்லிஸ்ட் இல்லாத ஒரு டீமை நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேங்க. இதோ இருக்கு ரிடில் ஆர்டரு. அதான் அதான் அந்த பாட்டம் ஸ்குவாட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. But match number 2, if you are E6, if you're any of those teams who are around that northeast area, you're asking and you're scratching your head saying, how did we let teams get there first? Rotations and quick moving is everything in this current meta. You want to be the first team to lock down one of those buildings. Be confident in your belief of where that zone is going to go, because it can be the difference maker. We certainly can indeed. Dreamfire fans getting loud as well, which மறுபடியும் பெங்களூரே போறேன். let me tell you, the volume is turning up day by day. Here in Birmingham, the crowd have been amazing so far, and you know it's only going to get better as we get into the juicier parts of the tournament. But speaking about flight path, it's going to be north to south, straight down the middle of the map, and for a team who just won against J-Links, that's going to be great news. But for Ascend, அதான் எடுக்க சொன்னேன். இவங்க டிராப்பை பாருங்க. Again down at launchpad with Red Lorder, but as you mentioned, it didn't go their way the first time. For Red Lorder, it was massive because they were down in 39th position, and பேஸா ஏ they அவங்க are going to find themselves in the winners bracket. This has அவங்க to பி be a ப்ரோ miraculous பேஸ் run here. பிஎஸ்சியோ வருவானுங்க. Free for them. பீனா பாடிட்டு They were able to get the இருக்காங்க. victory last time, but nothing இருங்க really பாத்துறலாம். snowballed after that. They still அவங்க went down ஏசி shortly நினைக்கிறேன். after. ஏசில They're ஏதாவது well aware now that Ascend are going to be there as all. It's a little line up with the Sentinel, but not enough. ஆமா சி வரானுங்க. சீல Ascend will be fuming, மேட்ச் அப்போ to say the least, about how the last Sentinels. contest went down. They got that first Sentinels knock, are and then one opening player, I think it was down, Mira, but managed to just flank, get up on height and drop down behind two Ascend players and essentially take them out. ஃபோர்ட்நைட்ல வெயிட் ஆகுனுங்க சென்டினல்ஸ். Playing a little bit tighter this time அதுல ஒரு around. பிளேயர் They were 13 வயசு able to hit the பிளேயர் ring console as இப்போ well to get a 13 bit இல்ல of info, 16 but பூகா I think இருப்பான். it's ப்ளூ one of those games தெரியுமே that அவனை. really focuses you if you're Ascend, but also frustrates you more than anything with how things went down. அவனுக்கு சிரிச்சிட்டே விளையாட General ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. feel ஒரு like பாயிண்ட் they மேல are அவன் disrespecting the Apex scene, even though ஜாலியா they've had great சிரிச்சிட்டே இல்லப்பா. achievements அதான் taking ஹைலைட் place இல்ல. at the split 1 என்னடா playoffs and what சிரிச்சிட்டே could have விளையாடிட்டு been well, certainly it could have been a first place. I guess they were in the fight, weren't they? They technically did not get second place, but they had the ப்ரோ chance to வாட் இஃப் ஏசு ஷ்ரவுட் அண்ட் டிமி ப்ரோ வாட் இஃப்லாம் இல்லை ப்ரோ. இப்போ நீங்கள் இருக்கிற அந்த டிமியோட டீமில் இருக்கிறவனுங்க ஆல்ரெடி வெறித்தனமான ஆளுங்க. மேட்ரு என்னன்னா கம்யூனிகேஷன். இப்போ நீங்களும் நானுமே ஒரே டீமில் இருக்குமானே எப்படி சொல்கிறது, அவன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறான்னு நமக்கு அந்த சிங்க் வேணும் ப்ரோ. அது மட்டும் இல்லைன்னா எவ்வளோ பெரிய பிளேயராக இருந்தாலும் டம்மி தாங்க. பார்க்கலாம், ஷ்ரவுடு ஏபெக்ஸ்லலாம் பெருசாக ஒன்றும் அச்சீவ் பண்ணலை, பட் விட்டா பொழைச்சிப்பான்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி பார்த்தாலும் ஷ்ரவுட்லாம் ஏறிடுவான். ஓகே அவரு சொல்ற நேம் எல்லாம் வந்து நல்லா எய்ம் பண்ற ஆளுங்க. நீங்க இதுல டென்ஸே பாருங்களேன். செட் இதெல்லாம் எப்படி வால்ரட்னா எவ்வளவு இண்டிவிஜுவலா எவ்வளவு சமயம் ஆடுவான். அதே இதெல்லாம் ப்ரோவாலாம் காம்படிட்டிவ்ல எல்லாம் பாருங்க, அவனெல்லாம் போட்டு தள்ளுவானுங்க அசல்ட்டா. எஸ், ஏன்னா அவனுக்கு நல்ல எய்ம் இருந்தாலும் சரி, கம்யூனிகேஷன் மத்த டீமும் நல்லா ஆடுவாங்க. எல்லாம் அவங்களுக்கு தான். எவ்ரி மேட்ச் லெஜண்ட் மாற்றிக்கலாம்ல, என்ன வேணால் பண்ணலாம் ப்ரோ இதில். ஆனால் ட்ராப்பிங் ஸ்பாட் இவனுங்க கொடுப்பானுங்க, அப்படி வரும். பட் எவ்ரி மேட்ச்லாம் மாற்றிட்டே இருந்தால் மூளை குழம்பிடும். நீங்கள் விளாட ஆரம்பிங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒருத்தர் சிற்பல் வச்சுட்டு வரேன். வந்துட்டேன். ஹலோ ஸ்வேதா, வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா சவுண்டே இல்லை, சாரி பாய்ஸ். நேற்று டிஎஸ்எம் ஸ்பாட்டை இவங்க தூக்கியிருக்காங்க. இவனுங்க என்ன டீமு? இந்த டவர் கிட்ட என்ஆர்ஜி. ஓகே பார்க்கலாம். இல்லை என்ஆர்ஜி எடுக்கல. ஓ என்ஆர்ஜி ஸ்பாட்டை பாருங்க ப்ரோ. Ears to the ground, they're trying to listen, they're trying to sneak up. This could be a potential ambush. டேஞ்சரு, ஆனா அதான் நீங்க சொல்றது நல்லாவும் இருக்கு. சூப்பரா உட்கார்ந்திருக்கானுங்க. பேக் ஃபயர் ஆனா எப்படி வேணா ஆனா கரெக்ட்டா தப்பிக்கலாம் அரேசான் வச்சிருக்காங்க. ஆறுதல் குஸ்தா. Think about doing anything funny. Oh, I think Nathan probably put that smoke down because you saw Sweet's face. As soon as he entered that building, he felt his eyes lock with someone else, and he instantly turned around and said, "Don't fancy it. This is not a fun fight to try and take." And now it's
about what do you want to do here from NRG, because this tunnel is not where you want to play. It's too much of a choke point where you will be focused. இவனே கிராஃப்ட் ரிவைவ் போட்டுருக்கான் ப்ரோ. ரிவைவ் கிராஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆமா ஆமா. 1 FPS னு யாரோ ஒருத்தன் இங்க சண்டை போகுது. FC டிஸ்ட்ராய்க்கும் யாருக்கு 19th ஸ்குவாட் யார் வெளிய போக போறா? On the southeastern side of the zone where it's going to be going. Elsewhere, Holland is making their way through Jurassic at the moment. LG taking their time. It's going to be a really tough zone for LG to try and access. As we jump on board with Pioneers, who had a pretty good result in that first game. Smiles on the faces, understandably so. But they will into a win here. A win just feels so much of what you want to do as a team, right? Catalyst. Confidence, and we've always got in the back of our minds as commentators as well. Match point arriving on Sunday. If you go into match point and you haven't won a game all tournament, even though you might be in those finals, you might be thinking, maybe this isn't a format for us. Yeah, we know that Apex Legends and any esport really a lot of mentals involved, and just having that extra little bit of confidence will do you wonders. இவனுங்க ஸ்மோக் எப்படி தரமா ப்ரோ போட்டுக்கறானுங்க? ஒண்ணு இவனுங்க மூஞ்சி கசிறானுங்க. இல்லனா தூக்கி அவங்களுக்கு போறானுங்க கரெக்ட்டா. இவங்களுக்கு அந்த ஸ்மோக் ஒண்ணும் பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸே இல்ல ப்ரோ. actually smoke அதான் FS போட்டே ஆல actually smokeல லைட்டா ஷேடோ தான் தெரியுது அது. சோ அது நம்ம பண்றது இப்போ தப்பு இல்ல. Which is still very achievable. ரெண்டு மூணு ஸ்குவாட் அடிச்சதா சரி இன்னொரு ஸ்குவாட் தெரியாது actually smokeல ஸ்மோக்ல இருக்கா தெரியும்னா கரெக்ட்டா அடிக்கலாம். கரெக்ட் தான். இவனுங்க மூவ் பண்ணிட்டானுங்க பாருங்க. எனர்ஜி அந்த பில்டிங்க்கு வந்துட்டானுங்க. நேத்து இங்க தான்டா செத்தீங்க. We jumped over to the POV of Onyx Esports, and I was just thinking, hey, this isn't NRG. Where are NRG? Well, that's exactly where they are. They've cracked their way into wall, trying to get ahead of the traffic. Zone move. ஓடு Onyx Esports மாட்டினானுங்களா? ஐயோ முன்னாடி இருக்கறத பாத்துறானுங்க. Not the most consistent output of damage these days from the charge rifle after it was retuned completely. If you hit a shot from distance and you connect with a headshot, well, it's game over for the other player, quite simply. மாட்ல ஓடிட்டான் அப்படியே ஓடிட்டான் அழகா. நல்ல வேலை. முன்னாடி எனர்ஜி இருக்குறானுங்க. இவனுங்க Onyx Esports இங்க மாட்டினானுங்க. சாவுடா நீங்க. உங்களுக்கு வேணும்டா அதெல்லாம். இவங்க எவ்வளவு 1 minute 30 seconds தான்டா. எங்க எனர்ஜி முடிப்பாறா அவங்கள. வாங்க. எனர்ஜி இஸ் வெஸ்ட் ஸ்பாட்ல இருக்கீங்கடா. அவனுங்க வேற பின்னாடி இருக்கறானுங்க. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. 100 thieves ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அவுட்டர் ஜோன்ல. போயனர்ஸ் அங்க தான் போறானுங்க. சோ இவங்க அடிச்சுப்பானுங்க. இந்த ரெண்டு டீம் சண்டை வரும். இந்த சண்டையை முடிச்சிட்டு உள்ள போகும்போது ஏரியா 310 ஏதோ சண்டை நடக்கும் கண்டிப்பா. அந்த ஜோன் ஃபைட் முடிச்சிட்டு இங்க வரும்போது செத்துருவானுங்க. பாவுண்டா நீங்க. காலையில இருந்து ஆடினே இருக்கிறானுங்க பைஸ் இவனுங்க. ஊத்திக்கிட்டே இருக்கானுங்க இவனுங்க. ரொம்ப பாவம் இவனுங்க. நம்ம மூவ்மெண்ட்ரா. பின்னாடி வேற அவனுங்க வரானுங்களே. are probably popping those last meds and getting ready to re-engage here, or should I say engage and pop up behind them. It was a coordinated all 3 med kits at the same time. They maybe sense there's a team around this corner. Now they've got that info, and now suddenly Psychop's taken so much damage. Psychop will be down as well, and that was the worry for me about this play. The longer they're in zone, the longer this fight takes, then the longer and the more likely it is that this will be the end of the game for Lecite de France. Onyx Esports look pretty frustrated, but all of a sudden, look how this game is changing. Shady's down, Racky's left on his own. இவன் அடி வாங்க அல்ஃப்ல அடி வாங்க. Played onto an Uno reversal card there from Lecite de France as they managed to stay alive. Psychop back on his feet, Exet eliminated over towards the wall. So all this commotion starting to happen as all these teams arrive a little bit late and force teams into one another. Okay, போடு Uno reverse card கெத்தா சொன்னா. இதுதான் சொன்னேன் அவங்க அவுட். In the next few moments as well, they have to get this KP. They have to push in. They will be safe. போடு. டேய் சைடுல இருக்கான்டா. Do they know? They know now. தப்பு பண்றீங்களாடா லூசுத்தனமா.
other end of the tunnel. NRGயா தலைவா நான் போட சொன்னது இவனுங்கள இல்ல அவனுங்க செத்துட்டானுங்க வடக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் Don't want to overcommit to this fight. ஐயோ They do know they have them trapped. However, they did use the Horizon ult, so they're not going to have that available. But let's see, the France aren't going to have much utility either. golden shield வச்சிருக்கறவனே செத்தானே NRG doing a great job of clearing their back here, and I think the decision to ஒண்ணும் move கிடையாது through that tunnel, get into wall, and ahead of the expected traffic from ஒண்ணும் கிடையாது பேசினே ஹீல் பண்ணிட்டு உள்ள போந்தானுங்கனா அந்த ஏம் பாட் அந்த டீம் டவுன் Peeking out of their curtains, checking on their neighbors every now and then. Have they put the bins out? Yes, they have. We'll do that later. Jailings, they arrived early. 100 Thieves are there. SAF also in a building as well. All these teams should be comfortable for now, but we mentioned E6 earlier. They're trying to stay alive on the opposite side of NRG. Pioneers eliminated in the meantime. They will not be participating in the end of game number 2. Element 6 had to use a lot பேங்கல்ட்டலாம் மதிக்கிறதே கிடையாது position. You saw Case Winnie on the fuse hitting the ult just to give them enough space to retreat. And even though they are safe and will be safe, வாட்சன் ட்ராப் மதிக்க மாட்டீங்க ஓகேடா பெங்களூர் அல்ட்ரா அத கொஞ்சம் மதிங்கடா அது வருது எருமா மாடு மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கான் அதான் ஒண்ணு வா பிஸியா பெங்களூர் இருக்கானா இருக்கான் பெங்களூர் பிளடான் பியூஸ் கூட போகலாம் போடு போடு I talked about adrenaline. Well, E6 maybe they're feeling it right now as Tyler goes come on கிட்ட போடுங்க ரோ It's all up to Slayers and Case Winnie to clean up the போடு அத ஸ்குவாட் பியா டவுன் அசெண்ட் எலிமினேட்டட் இவ்வளவு பெரிய டீம் தான் நீங்க யோசிக்கவே இல்ல சாவுன்னு அடிக்கிறான் ப்ரோ இவன் உரிக்கிறான் ப்ரோ இவன் யாரு ஸ்லேயர்ஸ்ன்றவன் தெரியல ப்ரோ எலிமெண்ட் 6 ஓ என்ஆர்சியா போங்கடா வர மாட்டான் அடோ பாவி இல்ல ஹீல் பண்ணிட்டான் ப்ரோ செட் போடு யாரும் உள்ள வர கூடாதுன்றான் கெத்துங்க blood down மாசுங்க நாக்கு ச்சே one of the best plays everங்க பெஸ்ட் பிளேங்க ஆமா அதெல்லாம் மதிக்கவே இல்லை போட்டு சாத்திட்டான் எல்லாரையும் செம்ம பிளே இன்டென்ஸ் எடுத்துட்டு போனான் ஆக்சுவலா செம்ம மெசேஜ் கொடுத்தான் எல்லாருக்கும் எனர்ஜியா பின்னாடி போங்கடா அவ்வளவுதான் யாரையும் மதிக்கல ஓ ஆனிகி ஸ்போர்ட்ஸ் அசிங்கமா செத்தானுங்க ப்ரோ ரொம்ப அசிங்கமா செத்தானுங்க இல்ல ஃபர்ஸ்டே அடிச்சாங்க அவனுக்கு ரொம்ப நேரமா இங்கே தான் இருக்கானுங்க உள்ளே அங்கதான் அந்த உள்ளதான் வந்து ஆனிகி ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்தானுங்க ஆமா சோன் They just can't get out the pesky Lasita France. Not quite sure how this has happened, by the way, but E6, I'm pretty sure that they've managed to get everyone back in the game. Elsewhere, though, down on the southern side. Player, இல்ல ஒருத்தன் இருக்கான் ஒரே ஒருத்தன் இருக்கான். Across Storm Point, and now they are running into each other. பில்டிங் வெளியே ஓடி போய் ஃபீனிக்ஸ் கிட்ட போட்டான் அவன். Here come Dreamfire. என்ன ப்ரோ தெரியல எனக்கு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஒரு போர்டா இருக்கும் Through the flames, manages to survive. Area 310 in the meantime gone. Dreamfire have been eliminated as well on that southern side, but NRG still having to deal with Lasita France. உள்ள போந்துறானே வால்ல அந்த ஏம் பாட் டவுன் ஓ சாவடியான் ஏய் இவரோ மோஸ் அட பாவி Gold Reds will be good enough though for NRG to get up and be ready to fight. They have the Dark Veil down as well, which means that they won't be able to be pushed. As LG come on LG was our goal has fallen, but Riddlorder will be eliminated. We're down to our final 9 teams. Everybody tries to head to the wall. Yeah, not over yet on the southern side, but also still scraps happening on the northern side. NRG down to 2. energy அவ்வளவுதான் energy down have gone down into 2 versus 1, making it a 1 versus 1. Nathan still alive. Nathan, all up to you for NRG fans here. Nathan trying to escape, trying to survive. LG Shivas have ஆமா bro டீம்ல ஒருத்தன் வச்சிருப்பான் squads remaining as Jailings fall as well.
SAF down to 1. ஹீலிங்ஸ் ஒருத்தன் ஃபுல்லா கேரி பண்ணிக்கிறான் பாருங்களேன் இல்ல They would like. There's been a lot of reses that have happened, maybe under people's noses at times. Well, this is the southern side. This is Blackhand and Iron Blood Gaming, but I want to talk about 100 Thieves. We set it up perfectly. The story is there for them. They need a win more than anyone in this lobby at the moment. They are bang center zone, and they have the only building in where this zone is going to be ending. Coming all the way from Montana as well, they've done very well to ensure that they hold the building. There they are. They're on top of it as well. It's always nice to be on top of it and have that confidence that you don't feel like teams are going to push up on you enough. If you kind of hunker down and you hold the bottom of the building, it can be a little bit frustrating. Teams can walk up on you, but now I'm not getting in this fight versus Blackhand. This is the southern side once again. முடிஞ்சு Iron Blood Gaming. He has to go in now, but you think it's just a matter of time for Iron Blood. They will be eliminated, and surprise, surprise, Iron Blood down. நல்லா ஆனானுங்க. Once again, and back into the top 6. சிரிக்கிறான் bro. 30 points. I mean, they really put themselves in the perfect position for that winners bracket. இதுல ஆக்சுவலா நிறைய நல்ல அதாவது நல்ல டீம் ஆனா அவங்க இருக்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க இல்ல அந்த மாதிரி டீம்ஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்கானுங்க But the real threat to 100 Thieves is Blackhand and I'll say it, Kick still alive on the northwest side of Wall. Interesting thing for 100 Gibi Thieves Catalyst Bangalore control the height at just the right time. All of the other buildings are now going to be eliminated. The height from those as that zone. இவனுங்களும் அதே தான் வச்சிருக்கானுங்க ரெண்டு டீம் அதே வச்சிருக்கானுங்க NRG போயிடுச்சுங்க NRG எலிமினேட்டடுங்க Well, welcome back to the game and welcome back from the skies, but can J-Links எடுத்துக்கனா வேற மாதிரி no one desperate to jump on it at the moment because those who are ஆமா சக்சஸ்ஃபுல்லா குதிச்சாங்க they're in one of the commanding positions. இந்த bridge கீழ இருக்கான் இந்த பொசிஷன் அவங்களால விட முடியாது And that means E6 விட்டாங்கன்னா இந்த பில்டிங்ல இன்னொரு ஸ்குவாட் இருக்கு Calm before the storm here. All of the southern side has now been dealt with. Blackhand were the last survivors from that scuffle that went down. I say scuffle, it's kind of like an underselling of it. It was about 10 teams who tried to force their way into zone. Blackhand are the winners, and now they take the building below 100 Thieves. But you can also hear the E6 fans starting to pick up the volume a little bit here in Birmingham because Slayers and K Swinney are still involved in this endgame. E6 did excellent to hold this building earlier and then still escape with their lives, at least two of them, which gives them still a chance, a slim chance at that in this final series. அவ்வளவுதான் கட்டறான் வீட்டை கட்டறான் உள்ளங்க பாருங்க ப்ரோ Even at this tournament, remember NRG did it earlier on yesterday. ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க உள்ள Still hold one of the prime positions. Kick now arriving from the northwest. SAF are also pushing in as E6 are forcing themselves up this ramp. ஏய் அந்த ஸ்லேயர்ஸ் உயிரோட வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ மறுபடியும் இல்ல அங்க பேர் பார்த்தேன் இருங்க பார்க்கலாம் எலிமெண்ட் ஆமா ப்ரோ ஸ்லேயர்ஸ் வந்துட்டான் ப்ரோ மறுபடியும் அந்த பிளட் டவுன் பாருங்க எலிமெண்ட் 6 இவனுங்க தான் ரெண்டு பேர் 2 மேனா இருக்கானுங்க 3 மேனா இல்ல சூப்பருங்க பார்க்கலாம் இவங்களுக்கும் ஆக்சுவலா ஒரு நல்ல பொசிஷன் இல்ல பார்க்கலாம் லாஸ்ட் சொல்ல எல்லா பொசிஷனும் ஒரு பிளட் அவுட் கல்ல தெரிஞ்சிரும் பொசிஷன் பாஸ் பண்ணா இவங்க யாராலயும் அது பண்ண முடியாது பிளட் அவுட் it's all going to explode in about 30 seconds when என்னதா இருந்தாலும் அங்க கிபி இருக்கு ப்ரோ Kick are going to be forced in. Will have to leave this building as well. It's going to end just outside. பார்க்கலாம் அடிச்சிக்க விட்டு அடிக்கணும் ஆனா அவங்களுக்கு ஜோன் பிரச்சனை இருக்கு எலிமெண்ட் 6 பார்க்கலாம் ஸ்லேயர் என்ன பண்றான்னு பார்க்கலாம் ப்ரோ பயங்கர அக்ரெசிவானா ப்ரோ அந்த பையன் அந்த பிளட் பீஸ்ட் அண்ட் போட்டு சமையா சூப்பரா ஐயோ அவங்க கிட்ட போறாங்க பாருங்களே பீட்ட கட்டி உள்ள அடிச்சு முடியாது அவனாலே உள்ள முடியாது படி கூட ஏற முடியாது ஆக்சுவலிஸ்ட் மால் பின்னாடி when you look at where the circle's finishing, Kick are closest to it at the moment. கஷ்டங்க Position, they've got the wall to work with. They can kind of use it as a head glitch as well if they get pushed. பாக்குறான் 455 யாருக்கு arriving from a distance. Kick in a fantastic position at the moment. 100 Thieves actually வெயிட் பண்றாங்க இந்த நாய் வெளிய வரட்டுற முச்சிரன்னு எலிமெண்ட் 6 பார்த்துட்டு பார்க்கலாம் Now E6 are going to be forced by the zone. They're going to be flushed out. ஃபியூஸ் அல்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சு பாவம்
ஸ்லேயர் கிட்ட வந்துட்டான், பில்டிங் கிட்ட வந்துட்டான். ஓகே ஐயோ அடி உழுது. ஏய் புடிச்சானுங்க ப்ரோ, பொசிஷன் புடிச்சானுங்க ப்ரோ. இந்த ஹீரோ போடு போடு ஒருத்தன் பாக்ஸ். எலமெண்ட் இருக்காங்க, இன்னும் இருக்கானுங்க ப்ரோ. அவனுங்க எப்படி வேவ் பண்ணா தெரியல ப்ரோ, சூப்பரா பண்றானுங்க ப்ரோ. எனக்கு இந்த டீம் பிடிச்சிருக்குங்க, செம மூவ்மெண்ட்டுங்க. மேல டார்க் பிளாக் ஹெட் மேல அவனுங்க இப்ப மாட்டிடுவாங்க. 100 thieves இருக்கானுங்க. இல்ல 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 இவங்க அடிச்சு ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. இவனுங்க சேஃப் இப்போ 6th எலிமெண்ட், எலிமெண்ட் 6ம் இவனுங்களும் சேஃப். பிளாக் ஹெட் நல்ல ஸ்பாட். இவனுங்க அடிச்சுக்கிறானுங்க. நல்ல ஸ்பாட் இல்ல இல்லங்க இப்போதாங்க நல்ல ஸ்பாட்டு. மிச்சம் எல்லா டீமும் அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. நான் சொன்ன கிபி இதுக்கு தான் தப்பிச்சிட்டான் பாருங்க. மிஸ் இருங்க பார்க்கலாம். அல்ட் இப்போ போட்டா சூப்பரா இருக்கும். அல்ட் போட்டான் ப்ரோ இவன். போட்டான் 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 போட்டுட்டான் போட்டான் 40 சீல் கிராக் 40. ஐயோ 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 இன்னும் உயிரோட இருக்கான் ப்ரோ. கிக் எலிமினேட்டட். ஓகே 100 thieves தோத்துட்டாங்க. பிளாக் இவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க. எலிமெண்ட் தோத்துட்டாங்க. தேர்ட் பிளேஸ். பரவாயில்லைங்க. 7th பொசிஷன்ல தோத்துக்க வேண்டியது. அம்மாங்க சரியான பிளே உண்மையாவே. இந்த குட்டியா ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க இந்த இடத்துல. இவன் தான் ப்ரோ சிரிச்சுனே அடிச்சிட்டு இருந்தான் ப்ரோ எல்லாரையும். கெத்து ப்ரோ அவன். I've got to say, it was almost a surprise to me to see Blackhand jumping up with that champions win. It felt like 100 Thieves had it. They had it. ஆமா ப்ரோ அது சரியான அல்ட். மூவ் பண்ண முடியல. போடுன்னு போட்டான் சரியான அடி. By Blackhand. We talked about how they won that battle of the south side of the zone. They had no right almost to get into wall with how many teams were stacked up, but they came out. Watson Gibi Bangalore. ஆல்ரெடி அவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தாங்க. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் தான். ஆமா 13 kills 13 assists 4500 damage. லீட் எங்க இருப்பாங்க. ஆமா ஆக்சுவலா அது புடிச்சானுங்க. புடிச்சா எல்லாம் டெக்னாலஜி. கிக்கு வந்தானுங்க ப்ரோ. கிக்கு செகண்ட் பிளேஸ் என்னமோ நினைக்கிறேன். 4th பிளேஸ் என்னமோ கிக்கு. ஆனிக்கலாம் அவனுங்களாம் 13 14. அப்ப ஆனிக்கு முன்னாடி போறோம். ஏன்னா ஒரு பிளேஸ் இருங்க பார்க்கலாம். இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் இருங்க நான் பார்த்து சொல்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க. எலமெண்ட் வந்து ரவுண்ட் 1 ஆச்சரியமா இருக்கு. எப்படி வந்தானுங்க எனக்கு அம்மா ப்ரோ அவனுங்க ஃபைனல் சர்க்கிள் அவன காமிக்கறாங்க பாருங்க. ஃபைனல் சர்க்கிள் காட்றான். எஸ் ஆமா என்ன பண்றான் கடைசி இங்க ஒரு ஸ்குவாட முடிச்சிட்டு எலிமெண்ட் 6 இவனுங்க தான் முடிச்சிருக்கானுங்க. பிளாக் ஹெட் தான் முடிச்சிருக்கானுங்க. பிளாக் ஹெட் பி எலிமெண்ட் 6 ரெண்டு ஸ்குவாட் வைப் பண்ணிருக்கானுங்க இவனுங்க. வெரி குட். ஆமா கிபி அல்ட் தாங்க முடிச்சிருக்கு எல்லாரையும். பாப்பா அப்ப ரொம்ப லேட்டா பாப்பான். அவன் கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணிட்டு தான் பாப்பான். வெயிட் பண்ணி போட்டான். செம்மங்க. சூப்பர் பிளே. அப்ப தேர்ட் கிக்னு நினைக்கிறேன். Just try and qualify, right? They're looking to try and be up there with the dizzy heights where Dark Zero were residing, where Dreamfire have been as well. And even though you're not going to get a huge advantage from being that first place team moving into the winners bracket, think about that confidence to say we were the best team in the group stages. Other notable performances coming in that match. 14 points for them. We also saw E6 get a good amount of eliminations, being in a position இப்போ போயிட்டு இருக்கறத பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல பிளாக் ஹெட் வந்துட்டாங்க. ஜெயிலிங்ஸ் கீழ இறங்கிட்டாங்க. 100th third place. ஓகே குட். கிக் 4th place சூப்பர்ங்க.
இந்த டீமுக்கு தான் நம்ம இப்போ இவங்க தான் எனக்கு எமோஷ்னலாக ஜெயிக்கணுங்க இவனுங்க. ஏன்னா இந்த கிக்குன்ற டீமு ஓனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த லூசு பசங்க இருக்கானுங்க, இவங்களால புள்ளி செய்யப்பட்டார்கள். ஸோ அதனால் இந்த நாயக தருமடி வாங்கி செத்தானுங்க. ஆக்சுவலாக ரொம்ப கேவலமாக செத்தானுங்க இந்த இடத்துல. சாவுங்கடா நீங்கள், செத்து போங்கடா நீங்கள், வேணவே வேணாம். வெரி குட், இப்படிதான் இருக்கணும் கிக். பட் எலமெண்ட் 6 குட் பிளே. அதுவும் இந்த ஸ்லேயர் பையன் பியூட்டிஃபுல்லான பிளேங்க அவன், சரியான பிளே. Come on boys, what's going on guys? They just were able to wait things out, but in what was a very bizarre final circle, really. That last fight, I'm not even sure he did any damage to that final player. I think it was the ring damage that finished off 100 Thieves in the end, but I'll have to see it back from 100 Thieves' point of view. Enna bro kekra kelvi. But Black Hand proving that they are real competitors here in Birmingham. And just as people start to feel comfortable, it's one more map of Storm Point. Back to back rendu win. Change things up once more and head over to World's Edge, where I'm sure some teams, as we always know, would prefer to see. Some teams will be like, hey, can we just play the last 3 on Storm Point because we're feeling pretty good. But I want to give the spotlight, quite rightly so, to the winners of our last game, Blackhand, because that was not only an impressive final zone from them, a final circle, how they managed to navigate it, but my goodness did they have a tough rotate, and this is what it looks so like. So next match with 43 just Thursday they didn't even need much to get into the winners bracket after their performances yesterday, but I think showing this consistency in every single set puts them up there in that conversation as well. A team that not only can get to winners bracket, but 7th 7:15 11:45 எப்பறா next match வந்து 11 o'clock வச்சா நான் எப்பறா பாப்பேன்? லூசு பசங்களாடா நீங்க, நான் போய் தூங்க வேணாமா? அவனு சாப்பிட கூட இல்ல, பைத்தக்கார பசங்க மேட்ச் வைக்கிறானுங்க, பட் நாளைக்கு காலைல வைக்கிறேன். In 2 games, Kiki's force 18 points for them, which certainly is going to boost their points so after day number 1. Elsewhere, you're looking at the likes of J-Links, not able to put together as good a second game as the first, but that first game certainly carried them over here. Yeah, and I mean, Kick actually getting a chance now because they're not contesting. They are getting to these final circles, and all right, 18 points across 2, double that 36. There's still a chance, right? Even though Kick இந்த படம் பாருங்க guys, கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சித்தா ஆமா சித்தா. There's no reason why they couldn't call themselves a winners bracket team. That's how close everything kind of is from like 15th down all the way to the bottom. Yeah, it really is so tight on the overall leaderboards at the moment, and we'll try our best to kind of follow those stories of the bubble teams, who's going to be on the verge of qualifying for that winners. இப்போ நீ என்ன லைவ் உட்காந்து நான் கேம் ஆடாம உட்காந்து ஃபுல்லா பாப்பீங்களா? ஏன் ப்ரோ வாயை கிளறீங்க? சும்மா இருங்க ப்ரோ. டைட்டில் தம்ப்நெயில் எல்லாம் வச்சிட்டு நான் ஏதோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றேன்? நான் ஒரு புது ட்ரை பண்ணிருக்கேன், நான் விடுங்களேன் கொஞ்சம். அறவெல்லாம் இதே சொல்லிட்டு. சப்ஸ்டிட்யூட்டே இல்லையா ரெண்டு டீமுக்கு? பல்வரெக்ஸ் இல்ல, சப்ஸ்டிட்யூட் இல்ல. Wants to be, will have that chance to play on the main stage at the biggest tournament of the year, the biggest tournament of Apex Legends. கஷ்டப்பட்டு ஆடுறானுங்களே இவனுங்களா. Dollars up for grabs, incredible prize pool. Yeah, it's going to be so many people watching, and understandably so when we get to Group that finals C. on Sunday. But of course, we've got to find out who the 20 teams are going to be in that finals lobby. I can't answer that question for you. That's all I'm going to say to them. Did he say, can I have a date with Fun FPS, or I have a date? I combined the 2 signs there, and I just thought it said, can I have a beer? Yes, it looked like it said, I have a date with Fun FPS, and I tell you what, fair enough to you. Fun is a funny man. கீபோர்டு மவுஸ் மட்டும் இவங்க கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவன் பாரு விளையாண்டுட்டு இருக்கான் மவுஸ் வச்சு. வயர்லெஸ் மவுஸ்னா நானும் அதான் பண்ணுவேன். அது கண்டிப்பா அது கன்ஃபார்ம். அதெல்லாம் 20,000 ரூபா வரும். Cheeky boy. Yeah, a little bit. You cheeky boy. Anyway, let's talk about this final game then. Let's talk about the leaderboards. Let's talk about who we need to see performing. Except been quiet so far. We just had a little scan over them. They don't look too worried about what's going on so far in the first 2 fans matches. irukkranga actually except lifting was done yesterday with their performance. It was. They already guaranteed themselves winners bracket. There's no chance that they would fall out of it now, so I think they can kind of relax, they can take it easy. I do think they were unlucky to be eliminated in that match number 2. I think they were caught off guard by another rat again. Lack of seer means rats are going to exist and they can Onyx Esports எல்லாம் pick up பண்ணிட்டாங்க. But I'm all for it.
I'm all for rats in the ALGS. It makes it very exciting when you do see a player just come out of nowhere who's hiding in one of those nooks and crannies. You saw the legend select going down. I mean, pretty similar compositions across the board. No one going for any drastic changes at the moment. The key differences that I'm seeing across compositions in general is just having that Bloodhound. Because we don't have Seer, teams are not using the survey beacons, but a Bloodhound will allow you to use that survey beacon, which just gives you that extra bit of information if you don't have a ring console to work with. Yeah, also no Digi in the craft until Saturday, I believe. So you okay, can drop. use the scan to beat the aggressor when you see those Bangalore smokes going down. As we kick see எங்க drop ஆவறாங்கன்னு பார்க்கல மேப்பை காட்டுங்கடா. Everyone has kind of relied on as that entry fragger for their teams here on Storm Point. But speaking of Storm Point, இவங்களா கிக் ஆவணுங்க. between these two groups. இல்ல இவங்களா ரெட்லர் நினைக்கிறேன் அவனுங்க. Do Ascend still யாரை வச்சிருக்கான் பாரு ரெட்லர் என்னடா இது? I guess at this point your stubbornness and your ego might be the reason why you go down there. Also for Ascend, because they're pretty much guaranteed to be in that winners bracket, they might just want to get some early fights. They might want some contests just in case they're going to be in the winners bracket. Get used to fighting. ஒரு வில்லன் மாதிரி இருக்கீங்கடா நீங்க Ascend. It's going to be the fight once more. I'll tell you what, in a contest, if you hit a big shot with a no-sight charge rifle, nothing but vibes. You know what really grinds my gears? Go on. When someone with no scope hits me with a charge rifle in a contest, but I forgot that you hate. I really do. Really இது அப்புறம் விளையாடிட்டு Really இருக்கோம். grinds my ஆமா gears. bro. There you go, I'm at 78. That's one way to open things up. Okay. Tries to line it up, but does not connect with the அப்படியே உட்கார்ந்து சாடு bro. Remember, Ascend retreated from this contest in the previous game after losing the first. They got in, they got their weapons, and they got out. come on சீக்கிரம் ஃபைட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒருத்தன் பில்டிங் ஹோல்ட் பண்றான், ரெண்டு பேர் லூட் அடிக்கறானுங்க வெளிய. இந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி வேணுங்க இதுக்கெல்லாம். சுத்தி ஓடும் லூட்டுக்கு. ஜோன் ஸ்கேன் தான். ஜோன் ஸ்கேனுக்கு ஒருத்தனை வச்சுக்கிறானுங்க. இல்லனா அது சாக்ரிஃபைஸ் தான் பண்றாங்க. பட் ரிவிலேஜன் இல்லாத ஒரு டீம் இருக்காது. Won the previous set and now they're on 1 point after 2 matches, and you know if they were to get eliminated here in match number 3 they would be dead last. So it can very much change quickly your fortunes here in the ALGS, and you need to make sure you are prepared for anything. And even though contests sometimes are horrible to watch but also very fun to watch at times, you need to be prepared for it. But Ascend, as they so often do when they feel like the fight is not சம்மாடி விடுதுங்க. என்ன ஏம்டா புறாதல டெவலப் பண்றீங்க? on their rotation. It's intelligent and smart play. Yeah, I mean you're just going to burn through meds if the fight takes this long. It's just pointless to be involved. Either Kashera a little bit of a sigh, a little bit of a shake of the head. I think he's as frustrated as anyone if you're an Ascend fan of this contest going down, but they do get to continue on their merry way. But Nick does give us an opportunity now to talk about Zone Down, where we're expecting to go here on Storm Point. Yeah, so we're going to see கிரிப்டோல ரொம்ப நம்பிக்கைய போடுறான் பாய்ஸ். ட்ரஸ்ட் கொடுக்கறான். அடுத்த ஜோன் குள்ள அடுத்த ஜோன் குள்ளே என்ஆர்ஜி ஆனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கானுங்க. எங்க கிக் வந்து ஆனிக் ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே ஓகே மேபி சண்டை நடக்கும். இல்ல மோய்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் கிக்குக்கும் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல சண்டை நடக்கும். LCDF வந்து வழக்கம் போல பின்னாடி இருக்கானுங்க ஜோன் அவுட்ல. பார்க்கலாம். அயன் பிளட் சேஃப் ரொம்ப அவுட்ல இருக்கானுங்க. Image of the overhead to just show how quickly people were arriving. It felt like 5, 6, 7 teams almost arrived at the exact same moment. தான் நானும் சொன்னேன். எக்ஸாக்ட்டா ஒரே மாதிரி எல்லாம் சொல்லி வச்ச மாதிரி வந்துட்டானுங்க. பாரு எத்தனை டீம் பாருங்க. ஒரு பில்டிங்ல 3 டீம் ஆளா இருப்பீங்க. நாராசமா இருக்குமேடா. அடிச்சிரான். ஓகே ஓகே. என்ன தப்பு பண்றீங்களே, அடிச்சிக்கிறீங்களே. ஓடு முடிஞ்சிருச்சு. ஓடு எல்லாம் தப்பிச்சானுங்க. So NRG have invested into their ultimates, into their abilities, cannot prevent KCP from taking that bottom floor. And with the amount of teams that have made their way to these buildings, you can see what a priority is going to be and how big this fight could be for either team if they're able to win it over the other. NRG will still look to try and poke and prod, try and gain that information. Nathan just sliding out there to check that no one was okay almost எல்லாம் உள்ள வந்துட்டாங்க. But it looks like maybe they might be able to reside together. You can see 100 Thieves also there. I did see in the kill feed as well, Jaylings might have lost one. There were a couple of
players that were having a fight against each other. போடு ஐயோ ஏறனோனே இறக்கிட்டானுங்க அந்த பையனை. Unfortunately, go down to just a 1, and it's very quickly could turn into a 0. 2v1 at the moment. It's going to be, like you say, 2v0 as Jailings, after a immaculate game number 1, barely pick up a point in the next 2. FC Destroy, though, you can see there's third parties on the horizon. ஹீல் பண்ணுப்பா தம்பி கொஞ்சம். They do have the Newcastle who could just drag them back to their feet if required. Just so many teams in this area. Team யாரும் டவுன் ஆகல. ட்ரீம் ஃபயர் prime positions at the moment. The kill feed again is starting to pop off as Pioneers did eventually go down. It was 100 Thieves in the end who took them. Nice. So they did NRG a favor, but are they going to continue running through this? போடு. They want to take control of the building completely. Nathan will be eliminated. Sweet will go down as well. And NRG find themselves as a 1 and struggling after such a quick rotate. And even though that's frustrating for NRG, they were in a relatively good position at 91 points. நல்லா புடிக்கானுங்க பைஸ் இவனுங்க. They probably only need a few to put themselves in that winners bracket, we think. Not bad actually. It has to be a really big set, and getting into that final circle last time, finishing in second place, it does poise them in a position where they can start to believe now that, okay, this is achievable in this set. Well, look at this, Exet. They're involved in this fight. Alan Destroyers. From behind though, and that will be them eliminated too. Now வெளிய ஓடி வந்துட்டான். அட பாவீங்களா. Ascent versus literal Riddler order சொன்னானுங்க. Riddler Ascent down. யார் போட்டா? LG Chivas நீ எங்கடா வந்தீங்க? இன்னும் அப்ப Riddler இருக்குன்னுங்க. I love being able to watch their POV, and they held so strong there against Ascend. The angles they took were perfect. The bait and switch, like Ascend got so much damage on one player, but then that player would disappear, and suddenly 2 more would appear from LG Chivas to make sure that they followed up with the damage. Kick was eliminated. Eliminated. We're now down to 15 squads. அடப்பாங்களா கிக்குங்களா ஏலே இப்படி பண்றீங்க உங்களை நம்பி தாங்களே உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கேன். We just saw a few moments ago. LG are going to be approaching it from the eastern side of the zone. Team Singularity, by the way, is still over at Barometer, well outside of where the action is going down. And this is kind of the remnants of the scrap we saw taking place a little bit earlier. FC Destroy we saw fall here. Of course, we saw Jailings fall and Exit moving in to pick up those positions. NRG are eliminated as Onyx Esports will find the final kill onto Guild. So Dreamfire arriving from the west here, and they're not the only teams. There's a lot of trouble. Oh, that's a banger! Wow, ma'am, thank you, ma'am. As now we can see Dreamfire push it. Sandwich! The juicy grenade. Blackhand eliminated in the meantime, but can Dreamfire clutch up now? That's the question. Breaks the shield. It's all up to Roy. Can you clutch up for your team? Yes, it can! யாரு LCDF. And it was all down to the juicinade. Just being careful now at Dreamfire. Roy just checking his surroundings. Are we okay? Can I get the revives? Yes, you can. It was the grenade that teed them up, but it was Roy that அந்த ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்ணல பாத்தீங்களா alt exit போட்டான். And they should be able to reset comfortably. Iron Blood Gaming, no! I said they might be able to, but Iron Blood Gaming, they're in the area now. This is terrible news for Dreamfire. They're having a look. They're having a poke and a prod. முடிஞ்சிருச்சு. Actually, who got that initial knock from a distance. Peter has gone down once more. As you can see, Iron Blood Gaming, they smell blood in the water at the moment. They'll be able to finish off the knock, and after a very, very strong team fight, initially they just couldn't reset in time. By the way, that was a ridiculous distance which XZ just got the knock onto Dreamfire. That was an angle of all angles, and that is going to really annoy Dreamfire. But that's what we love. We love teams annoying one another, because that just sets us up when we get into winners bracket, when you get into teams finding themselves in competitions. You might start to see some death boxes being shot a little bit later on, but Onyx, they've got that charge rifle to just try and be a nuisance from a distance as well. As we say in England, Dan, we love a bit of beef. We do love a little bit of beef. We love a bit of beef between the teams. Onyx Esports, northern side of the zone at the moment. Charge rifle not quite connecting, but as I have previously stated, I'm not going to get your opinion on it, Dan, because I know it makes you feel extremely anxious when you see this weapon. You only have to hit one, and all of a sudden, it's over. Just get red-faced thinking about it. You also said, okay, just leave as we say in England, like we're not in England, by the way. Did you forget that we were in England? We're a worldwide audience these days. That's true. We're in Birmingham, the heart of England. I know where we are. Don't worry. Birmingham, right? The heart of England. Let's talk about the zone. It has shifted a little bit to the south here. Riddle Order bang inside of it at the moment. 100 Thieves will be safe inside of the compound, and having won that fight a little bit earlier on against NRG,
and cleaning up KCP as well. Liller They can or split Ulon up these Tanning, two okay, buildings, so touch they on have Tanning. so much real estate to play with, but you know the likes of Exer and Onyx are going to see that as well. If they can get the Riddler, information somehow or other okay, by scouting while what other teams are வரவே doing right now, they will be able மாட்டேங்குது. to maybe press one of those buildings and take it off of them. Quite like the position of LG Chivas as well, arriving from the southeast. They now will hold the entirety of the southeast side. As long as they don't get pressed by the likes of E6 and Area 310 when they arrive from the north, if they can hold them out and force them the other way around That's that 3 of mountain, then 6. LG Chivas, they'll be in a really good position with where this circle is pulling. You also saw Riddle Order and 100 Thieves were kind of center zone. They should be able to hold out the teams that are arriving from the north. So those will be the 3 teams I'd be looking out for. நல்லா அடிங்க. Run, Roy. Run, Roy. Keep going. Oh, yeah, you need to keep going. They're on the hunt. Dark Veil goes down to give them that extra little bit of protection. Run, Roy, run. The next title of the ALGS Global Series. Oh, no. You are grass, Roy. That's... Believe you are grass. It's not the easiest grass to blend in with, I will say. Purple armor will help. But it looks like maybe they've given up on the chase, and you don't really want to go chasing through Jurassic Park. You don't want to chase Roy, because he'll just one-clip you. That is also a concern. But Dreamfire staying alive. Remember, they were second. யாரா எனக்கு காமெடியா கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. நல்லா இருக்குங்க. இப்படி பண்ண சொல்லுங்க கமெண்ட்ரி. ஆனா இதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டானுங்க. An average amount of points to put them really at the top of the leaderboard going into the final set of the day. Oh no. Leave him alone, Prowlers. Boys. Leave him alone! Oh, they give away the Leave position. him alone! Just let Roy live. We'll check back in later, make sure he's okay. But at the moment, He's not okay. He's having an adventure over at Jurassic Park. Eliminated, unfortunately, and those... It's not his fault. It's the Prowlers' fault. The Prowlers were hungry, what can we say? So Dreamfire go down. Okay, element 6 அந்த பில்டிங் புடிச்சு சென்டர்ல இருக்கறானுங்க. Calm across Storm. எந்த ஸ்குவாட் புஷ் பண்ணாலும் இவனுங்க தான் சாவானுங்க. இவனுங்க யாரையும் புஷ் பண்ண முடியாது. Now in this final match here on Storm Point in match number 3. Points so important to try and pick up. நீங்க ஒண்ணு இருக்கீங்களாடா? They're going to have to move in 10 seconds. And it's about where you want to go here. They know there's one team ahead of them. That's Exet. But if they go to the left, element 6 are also going to be waiting. Red Gaming. Okay. ஓ இது இவன் அந்த சின்ன பையன் இருக்கிற இடம். அதான் ஸ்கேன்ட் மாட்டினா. But for now, LG are going to sneak their way in. Iron Blood Gaming, they have to fight their way through though, and it's going to be Team Singularity who are on the other side of this wall. They will be able to coexist for some time. But for Iron Blood Gaming, opening damage here, you have to take advantage of it. If you get damage down and you have the chance to push them back, you need to take it. I think Iron Blood Gaming have been another surprise this tournament. And we've seen a few teams that maybe were lackluster at previous playoffs, but at the World Championship seem to be stepping up when you would at least expect it. They were dominating yesterday and looking to try and do more of the same. Iron Blood Gaming trying to keep that pressure on. Smokes are going down as well. No scan for the moment for the Bloodhound. Looking at the kill feed though, and you can see that LG are taking a little bit of a fight, and also you can see that Exer have been joined by E6 on the low ground. பார்க்கலாம். Element 6 அந்த ஸ்லேயர்ங்க அவன். அட வாவி கிளம்புட்டான். Exer go down. Competitors, but unfortunately எப்போ பார்த்தாலும் செகண்ட் ஸ்குவாட் வந்துகிட்டே இருக்குங்க இவனுங்க கிட்ட. சை நல்லா விளையாடுறீங்கடா. எலமெண்ட் 6 ஸ்லேயர் டவுனுங்க, ஸ்லேயர்ஸ் டவுனுங்க. Pretty sure as Case Win is left on his own on the fuse. One tappy. Should be another kill for him. Element 6 are eliminated. Even with Slayers pulling off a pretty wild solo play, it felt like, to take Exer out of this game. அப்படியே தூக்கிட்டான் எக்ஸெட். Winners of the Northern ஹோலோ வைப். present themselves. Okay, நல்ல டேமேஜ். Being forced to make this push through the Jurassic. This is what we talked about at the moment. அரேஜான் அல்ட் போட்டு அங்கேயே இருப்பான். நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் அவன். அதான் ஸ்குவாட் சிங்குலாரிட்டி டவுன். But SAF are there as well, so Iron Blood Gaming go down and SAF win the battle of Jurassic Park. So we're down to 6 squads. And to tell you what, you know we were mentioning that central zone and we were talking about the teams that were there. Well, it's actually Area 310 that now find themselves in the best position on the map. Riddle Order at 100 Thieves had to push somewhat north.
Onyx Esports and Moist also in the area to try and steal away a victory maybe. But in 7 seconds, this round's going to close, and there's only one team in that circle, so all the other 5 are going to be scrapping against one another as they move. One team who's got a really good walk-in is Starfight Esports. Yeah, Having won that battle of Jurassic, Yeah. they're going to have a pretty much a free walk-in. Onyx Esports, the solo is eliminated. Okay. நீங்க போய் விளையாடுறதா விளையாடுங்க போங்க. Ourselves now with just 5 இது எத்தனை squads match? remaining in this lobby. இது மூணாவது மேட்ச். Talk, let alone run and gun, but that's what all these teams are going to have to ஆமா do ஆமா. here. Slide down any hill you can to try and get a little bit of a speed boost as you input any damage possible to anyone you can see, but this is where the dark முடிச்சிட்டு veils தான் come in வருவேன். handy. Ultimates, you kind of ஒரு want to மாதிரி see them in the final circle எனக்கே because ஒரு மாதிரி ஆகுது. பட் இருந்தாலும் everyone's using everything at the moment just to try and get into this. எடுத்தாச்சு முடிச்சிரும். Moist Esports trying to force their way in. Starfight are going to be their closest competition though. Disruptor rounds are going to be on that Alternator node, and that's going to shred away at shields and certainly create opening damage. Look, 100 Thieves though, they're stuck behind this tree and they are being focused fire, but they do have the Gibraltar. That's going to allow them momentarily to reset, nice. but can they get into a position here to escape the bubble afterwards? The black hole's going to go down on the outside of it, and now 100 Thieves are just meeting the grinder. What a big moment this could be for Moist. Remember, they are so close to getting towards a toe auto. A chance for the winners bracket, but now Waltzy, the last remaining player. 100 Thieves go down, 4 squads remaining. But remember, there are weak squads as Moist are down to just 1. I talked about the walk-in for Starfight. They have this side of the zone to themselves, and now they're in a position to clean up some kills, clean up some damage, and most importantly, command space in this final zone. This could be a big win for them if they could keep their cool, keep their composure, and convert. Well, they still have to go across the water, though, and Area 310 are holding the beachfront, as it were. Riddle Order are the other team that could maybe compete from this northern side, because Moist, as a 1, you'd imagine, will get sniffed out eventually. Ulti will do his best as he can to try and survive and avoid any sort of action. Tripola. சரி bro, அப்ப விளையாடிச்சு டாக் Look at the position here of Area 310 though. Right on top of Okay. that rock. They're going to have the height for the longest time. We'll see. Chai. Be eliminated. It's Moist Jinx Esports. down. 3 squads remaining now. The solo is dealt with. Well, at least now we get a straight 3 versus 3 versus 3. No rats to be a pain in the backside here, but Area 310 not only have a position on the map, but they also have this Kraber. Lemon as a caustic as well could be a huge influence in this final circle. As soon as that Nox grenade goes down, everyone's going to struggle not only to keep their health healthy, but also struggle to see. Well, when life gives you Lemon and a Kraber, we're going to have to see if he can make lemonade out of the rest of the lobby. For now, though, it's going to be the Vault. Frag grenade's going to be rolled forward. Dark Veil goes down, and still commanding this side of the zone is Area 310. They have the Caustic, and we all know that Caustic in end zone can be so devastating. Area 310 were in 34th செம்ம ஸ்பாட்டுங்க இது. நல்ல சண்டை நடக்கும் இந்த இடத்துல. They need a big old game here to give themselves any chance of getting into that winners bracket, but this is their best chance if ever. Riddle Order playing the height very well here and also avoiding SAF at the moment. It really depends where SAF go here. If SAF jump on Area 310, then maybe there's a chance for Riddle Order. I don't think they have a chance here. Unfortunately, SAF, they just get sandwiched into a corner. They're going to be cleaned up pretty much without taking damage here, Area 310, but they have given up the height, and now you're seeing they lose one. செம்ம ஸ்பாட் தப்பிச்சிட்டான். ஒரு அடி கூட வாங்க மாட்டான் பேங்கல்ஸ்ல. டேய் விட்டுட்டு போறீங்கடா. மிஸ் பண்ணிட்டான்டா. What an opportunity that was to kind of maybe set things straight and keep things alive for Area 310. Still a chance with the no-scope. Misses that one. Lemon surely going to get pressed and surely will go down here as Riddle Order now dominate this final circle. Smack now, who at least gets them into a top 2 position. ஷாட் மட்டும் மிஸ் பண்ணாம இருந்திருந்தானா சூப்பரா இருந்திருக்கும். Riddle Order என்னடா நீங்க நைஸா Commanding that high ground in the end game. And we're going to see a few moves on the main stage. ஃபர்ஸ்ட் வின். The Riddle win comes through, and we had a team who was in 39th in Riddle Order. முடியலடா சாமி. 310 going up against each other in that final circle, which just proves it's not over until it's over. As the Riddle Order wave comes through, and Riddle Order now give themselves a chance. It's still, this is the crazy thing, right? Is that they can still find themselves in the winners bracket. If they can replicate that game again on World's Edge, they might just find themselves doing the unthinkable with a comeback here in their final set. Still 3 games of Apex to go for them. And that's a lot of Apex, and that's a lot of points to be picked up by Riddle Order. Getting that win halfway through a set is massive for them.
Just to show that they can do it, just to show that they can put big games on the board. And we'll have to see if they can continue with that momentum as we head over to World's Edge. And as I mean, I thought it was going to happen in that final That stage. was It was all awkward. down to what SAF did. Because SAF rotated around towards 310, it meant that Riddle Order just kind of waited for that damage to happen. But they chose the high ground. Riddle Order were Worst very particular Kraber about the player. position they played. Lol. Sorry, I was just I got locked in then. It felt like it was a staring contest for a short while. But I think that we will be delighted to see any team, especially those who are down at the bottom half of the leaderboards, just showing that things are going to be a little bit different in this set, and they're not going to be pushovers, and they are going to give themselves a chance to maybe get in that winners bracket. What's very interesting is that the first 3 games that we've seen. இன்னும் எவ்வளோ மேட்ச் ப்ரோ இருக்கு இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ மொக்கையா போகுது ப்ரோ More to play for are really starting to come out of the woodwork here and put those points on the board. I'm looking across, you know, we wrote down a list of teams we're keeping our eyes on throughout this. You're looking at Onyx, they've had some pretty good performances. 100 Thieves, that game that they got second place in. Jailings with a win. KCP with some good placings. It kind of just makes it more interesting as we head over to World's Edge that it's not just one of the bubble teams who's stepping forward and saying, hey, we want to go through to the winner side of this bracket. It's all of them. ஆமா போர் அடிக்குது ப்ரோ The scary thing is, even though we can have a தண்டத்தினான்னு இருக்கானுங்க போடா விளாட போறேன் 11:15 நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அது கொஞ்சம் நல்ல மேட்ச்லாம் வரும் இது போர் இதெல்லாம் செம்ம போர் இது எங்க பாட்டேங்க ஓகே ப்ரோ ஏசு நியூ வீடியோ பார்த்தீங்களா இல்லை ப்ரோ தலைவன் ஃபயரா பார்க்கலையே பார்க்குறேன் இப்போ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு இது இல்லை அப்படிங்க நான் தூங்கிடுவேன் நான் என்ன ப்ரோ வாங்க போகலாம் கேம் விளாட்லாம் போர் அடிக்குதுங்க நெக்ஸ்ட் செட்டு தான் நல்லா நல்ல டீம்லாம் வருது இவனுங்க மொக்கையா ஆடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க போங்க போங்க ப்ரோ ரிப்பீட் எங்க மார்க்கெட் சார் நார்மல் மேட்சா ப்ரோ விளாண்டுட்டு இருக்கீங்க ஆமா சும்மா ட்ரேஸ் போட்டோம் ட்ரேஸா பாட் அங்க கலக்குறாங்க இந்த வரேன் ரிப்பீட் எங்க மார்க்கெட்ங்க எனக்கே மறந்து போயிருச்சு கீழ தான் நினைக்கிறேன் பாட் இங்க பாருங்க ஆனா மேல விழுந்துருச்சு இல்ல எடுத்துறான் தான் நினைக்கிறேன் அதாஸ் தான் சுட்டுக்கு இருக்கான் ஐயோ நான் பிசி பெறாரட்றோம் உங்களுக்கு எவ்வளவு எம்எஸ் ப்ரோ மேட்ச் எல்ல போலாமா போலாம் ஒண்ணும் ஆகாது வந்துருமா வந்துடலாம் பாருங்க ஆன்கா உங்களுக்காண்டி மேட்ச் எல்லாம் அப்படியே அப்படியே வந்து இருக்கும் நான் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேனே ப்ரோ இந்த மாதிரி சொல்லியா காட்டுறேன் என்ன ப்ரோ நீங்க சொல்லிலாம் காட்டுறீங்க சொல்லி கொச்சப்படுத்துறீங்களே நான் சொல்லி காட்டுவேனே ப்ரோ சார் எனக்கு நார்மலி ஜெயிச்சா இப்ப இது நடந்துக்கிட்டு நான் இன்னும் முடியலைங்க தெரியல போர் வச்சது வந்துட்டேன் நான் செம்ம போர் அறுக்குறானுங்க அதெல்லாம் பார்க்க கடைசில ரிசல்ட் மட்டும் பார்ப்பேன் ஹைலைட் பார்ப்பேன் அவ்வளவுதான் நம்ம இந்த காம்போ ட்ரை பண்ணுவோம் ரேங்க்ல போமா ஒரு மேட்ச் இது பண்ணிட்டு ரேங்கா அந்த பெங்களூர் இப்போ எனக்கு ரேங்க் விளையாடுற அந்த ஒரு இது இல்லைங்க சரி அப்ப நான் யூபிஎஸ் எடுத்துட்டா நீங்க என்ன வேணா ஆடுங்க எனக்கு தூக்கம் தான் வருது ஆமா ப்ரோ அறுத்துட்டானுங்க கரான்னு போட்டானுங்க ப்ரோ மேட்சே போரா போச்சு ஸ்பெக்டேட் ஒழுங்கான லேப் ஃபுல்லுன்னு வருது நான் தான் வெளியே இருக்கேனா நீங்க ரெடி கொடுக்கல இருங்க திரும்ப ஜாயின் பண்றேன் எனக்கு எம்எஸ் அதெல்லாம் தெரியல ப்ரோ இருங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும் வந்துட்டேன் ஸோ
சுருக்கு இருக்கா முக்காமலாம் போட்டு மாதிரி கொழுந்து கவுத்துல மாட்டி பிடிச்சி Thank you for the hearts. பாட்டெல்லாம் பலமா இருக்கே. உங்களை யாருங்க போய் அவங்கெல்லாம் பார்க்க சொன்னது? அதெல்லாம் பார்த்தா தூக்கம் தான் வரும். சும்மா தூக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஏங்க நேத்து பயங்கரம், நேத்து சூப்பரா இருந்தது. நேத்துலாம் நான் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன். இன்னைக்கு மதியம் கூட சூப்பரா இருந்தது. இப்போ மொக்கையா போகுது. குறிப்பிட்ட டீம் இல்லடா போர். ஆமா இப்போதான் நெக்ஸ்ட் செட்டை தான் டிஎஸ்எம் அடிச்சுக்க போறானுங்க. டார்க் ஜீரோ, டிஎஸ்எம், டோஜோ கண்ட மீனிக்கு குப்பை மாதிரி இருக்கிறானுங்க உள்ள வல வலன்னு. நான் இப்போ சோறு எடுத்துட்டு வந்து உக்காந்துப்பேன். நான் பார்த்துனே ஆடுவேன், சாப்பிட்டுனே பார்ப்பேன். பாருங்க இப்போ அன்காவோட பிளே பாருங்க. அதே மூமெண்ட் அதே இதெல்லாம் கொடுத்து எனிகிட்ட போய் அடி வாங்கிட்டு வரோம். மயிறு வர மாதிரிடா நானே வெறித்தனம் வரும். கோயிலில் சாப்பிட்டு கோயிலில் சாப்பிட்டுதான் வேணாம். இது எனக்கே காண்டாகுதுங்க, விட்டுருங்கப்பா. இனிமே பாடினா காண்டாகணும் தான் சொல்றேன், வேற யாரும் காண்டாக ஏன் காசுக்கு தட்டி மாட்டு மாதிரி இருக்காங்க. வாட் a sudden சப்பாய். சடன் சப்பாயா நீ வர இன்னைக்கு தாங்க பார்த்தேன். அது இப்பதான் பாத்தீங்களா? செமையா இருக்கும், ஃபன்னா இருக்கும். அது அது என்ன பேர் சொல்லுவான்னு தெரியலையே அந்த பொண்ணு. என்ன பேர் சொல்லுவா? சடன் சர்ப்ரைஸ் டு மீ ஆல்சோ அப்படின்னு உடனே அவன் கரெக்ட் பண்ணுவான். வாட் a sudden சப்பாய். அரா சப்பை நீ தான்டா. சண்டை 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 வேணும் ஆன்காக்கு. கமான் அங்கே இறங்குறானுங்களே. நம்ம முன்னாடி இறங்கிருக்கான். அதான் 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 முன்னாடி இறங்கல, ஆள் வரான். லேட் ஆயிடுச்சு. ஸ்ப்ளிட் ஆகிக்கோங்க போய், ஸ்ப்ளிட் ஆகிக்கோங்க, ஸ்ப்ளிட் ஆகிக்கோங்க. பா பிரேக் ஆகுது எனக்கு ப்ரோ. என் பிங்கு 50 இருக்கு ப்ரோ, 56 இருக்கு ப்ரோ. கேட்டீங்களா? அடிச்சிட்டு இருக்கானே. இந்த உள்ளாங்க உள்ளாங்க உள்ளாங்க. உள்ள ஆளு இந்த பாக்கல. சோலோ பீஸ் ப்ரோவா. நீங்க என்ன சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல அடிச்சிட்டாங்க. அவர் சுட்டாரு கரெக்டா. நான் உள்ள வந்து அவன் எட்டி பார்த்தான். சரி ஆள் பார்க்காம வருது அப்படியே. பிளட் ஒன்னால வச்சிருந்தான், ஒரு ஸ்கேன் கூட போடல. அப்படியே பெரிய இது மாதிரி அடிச்சிட்டே வரான்டி. திருப்பி சண்டையில போற மாதிரி தள்ளி விடுறான். பின்னாடி சத்துன்னு அடிச்சுட்டே இருக்க. டே இறான்னு போறேன் உள்ள வந்துட்டு. வாங்க இதை வோல்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் வாங்க. ஒன்றும் இல்லையா? ட்ரிபிள் டேக்லாம் எனக்கு வேணாம் மேடா. இதே எடுத்துரும். குறுக்கு இருக்கா முக்காம போட்டு மாதிரி கொண்டு கவுத்துல இந்த லைட் ஆமோன்னு ஒன்று இருக்கும். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? வேணும் ஒண்ணுமே இல்லை, 0 இருக்கு. இதுதான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாப்பிள்ள. அதெல்லாம் யாருங்க பாப்பா? நம்ம என்ன டோர்னமெண்ட் ஆட போறோம்? நம்மளாம் ஃபன்னுக்கு ஆடுறவங்க. அப்படி கிடையாது, நான் அப்படி சொல்லலைங்க. நான் ஃபன்னுக்கலாம் இல்லைங்க, நான் ஃபன்னுக்கு ஆடுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேங்க. நான் ஃபன்னுக்கலாம் இல்லைங்க. ஏங்க ஒரு லைட் ஆமோக்கு இவ்வளோ தூரம் ஓட விடுறீங்களே, நீங்களே எடுத்துட்டு வரலாம்ல. மனசாட்சியோட பண்ணுங்க பாய்ஸ். சே எவ்வளோ தூரம், 1.5 கிலோமீட்டர் ஓடி வந்தேன். என்கிட்ட ரீஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கான். கிளம்பலாம் கிளம்பலாம் வாங்க வாங்க. அவரு சிஏ இதுல கேட்டா அவங்ககிட்ட தான் வந்துட்டு இருக்கேன் நான். ஸ்குவாட்ல தூங்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ.
ஸ்குவாட்ல தூக்கம் வருதுன்னு சொல்றாங்க. நான் ரேங்க்லாம் ஆட முடியாது. ரேண்டம் சார் ஏங்க ஆன்காவும் பாட்டுங்க. மத்த ஸ்ட்ரீமை பாக்குறீங்க அப்புறம் வேற கூட பார்க்காம கேட்டீங்க. டைட்டில் என்ன வச்சிருக்கீங்க? தமிழ் ஸ்ட்ரீம் அவ்வளோதான். ப்ரோ சுருக்கு இருக்கா? இங்க போலாமா? சண்டை போலாமா? பிலிப்ஸ் சண்டை ஆனா அங்க போய் போடு. அங்கதான் ப்ரோ. வா ப்ரோ. சரியா தெரியல. ஏன் ப்ரோ 1080ல வச்சிருக்கனே அப்படியுமா தெரியல நேம்லாம். ஓகே நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஸ்கேன் ப்ளீஸ். நோ ஸ்டைல்ஸ். காஸ்டிக் இருக்கான். ட்ராப் எங்கயா போட்டுருப்பான். ப்ரோ மடதா இருக்கா. பாட் கோவப்பட்டாரு. ஐயோ என்னாச்சு? பாட் உள்ள போறப்ப இங்க தான் அடிச்சுறாங்க. அவங்க ஆல்ட் பிரேக் ஆர்மர் பிரேக். ஏய் இந்தா வீட்டுக்குள்ள வர்றான். ஒரு ஆம கூட படல. வேற லெவல்ல எய்ம் வச்சேன். சூப்பர் ப்ரோ. காஸ்டிக் ட்ராப். என்னடா அடி சமாளியா உனக்கு. புஷ் பண்றீங்கன்னா சொல்லிட்டு பண்ணுங்க. பின்னாடி ஒரு டீம். முன்னாடி போதீங்க அவசரப்பட்டு. லெஃப்ட்ல ஆன்கா லெஃப்ட்ல ஆள் இருக்கான். இந்த வீடையே வச்சு ஆடுங்க. எங்கேயும் போனா வீடை வச்சு ஆடுங்க. ஏங்க ரெவனன்ட் உள்ள அடிச்சிருங்க அவனை முடிச்சு விட்டுருங்க. நைஸ். நியூ கேசல் இதுக்கு தான் பங்கமா யூஸ் ஆவாங்க. ஒன் மோர் டீம். நான் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் போறேன். அடிக்கிற பார்த்தா ஏறுவானுங்க போல. உள்ள நேட் கிராஸ் பண்ண டக்கு நேட் எடுங்க உள்ளது. இருங்க. ட்ராப் இருக்குங்க. எதுக்கு ஃபீல் பண்ணிட்டு? ப்ரோ நியூ கேசல் அந்த ஷீல்டு வந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க. அவன் டக்குன்னு ஏறிடுவான். ஹீல் ஷீல்ட் கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். பர்பிள் ஷீல்டு. இருங்க கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி சுத்தலாம் பாய்ஸ். ஸ்ட்ரைட் அடிக்காதீங்க. தாவிக்கிட்டே இருக்கேன். வாங்க பாய்ஸ் என் கூட வாங்க. இங்க பாருங்க. வந்து கொண்டே இருக்கிறேன். பின்னாடி ஒரு டீம் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த இடத்துல நமக்கு மேல கிளம்பிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறானுங்க. வாங்க. ப்ரோ அந்த இது எடுத்துறானே. இல்ல போற புஷ் பண்றோம். பில்டிங் மேல பொசிஷன் எடுக்கறாங்க. முன்னாடி இருக்கா? மேல உங்ககிட்ட தான். இது அவனுங்க டீம் தான். பொசிஷன் எடுக்காம ஓடிடுச்சு. அவனை வரட்டுங்க. புடிச்சிட்டீங்களா? இங்க இருக்கான். 46 ப்ளஸ் முடிச்சிட்டீங்களா? நைஸுங்க. கண்ணு இல்லைன்னா ஏன்ப்பா ஓடுற? இப்போ இதை பிடிங்க. டவர். சுருக்கு இருக்கா முக்காமலம் போட்டு. ஹாஸ்டைல்ஸ் இங்க மேல. ப்ரோ அவனை புஷ் பண்ணலாமா? மேல இருக்கான். வாங்க. இங்க வாங்க. ஓயோ லைஃப் இல்ல. எத்தனை கவர் போங்க. கவர் தான். இங்க கவர் தான். எக்ஸாக்ட் மை ஸ்பாட். சுருக்கு இருக்கா முக்காமலம் போட்டு மாதிரி கொண்டு. நான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன். அங்க இருந்து அடிக்கிறேன். செல். மினிமம் இருக்காச்சு. ஆமா. அத மினிமேட்னே ஆக்கிட்டீங்க. அவ்வளோ வேணா. மெட்டுதான். அது மேல ஆள் இருக்கான். மேல டெத் பாக்ஸ். எங்க அங்க தான் அடிக்குறாங்க. அங்க இருங்க. ஏய் பர்பிள் ஷீல்ட். கீழ. ஓகே. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. காஸ்டிக் ஜம்ப் பண்ணா. அவர் மேல ஏறிட்டார் ப்ரோ. T7 திரும்பி. நான் மேல வந்துருங்க. எய்ம் நல்லா வரும். மேல வாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜோன் போறப்ப பாத்துக்கலாம். எங்க இருக்கான்? இங்க இருக்கான். ஓகே. ஓடுறானா? ஆமா ஓடுறான். அவனை தட்டி விடுங்க. இங்க ஒருத்தர் தானே. ப்ரோ அத ஓட. ஏன்னா கீழ வந்துட்டாங்க. கீழ குத்துறானா? கீழ குத்துற சோறு போறான். பாத்துக்கலாம். ரெண்டாவது இவாக் போறான்னு நினைக்கிறேன். தள்ளி ஓடுறா. எங்கடா ஓடுற? அவ ரெஸ்ட் பண்றாங்க. அங்க பாருங்க.
புஷ் பண்ணலாமா? வாங்க 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 வாங்க. அல்ட் என்கிட்ட ரெடி ஆயிருச்சு. புஷ் பண்ணலாமா? எஸ் 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 ஆப்வியஸ்லி. ஸ்கேன் வேணும். ஸ்கேன் இல்லைன்னா உங்க அல்ட் வேணும். தோ ப்ரோ இந்த பில்டிங் ப்ரோ. ரெஸ்ட் இங்கே தான் விழுகுது. இங்கே எங்க கிட்ட ப்ரோ கொஞ்சம் பாருங்க. ரெஸ்ட் விழுந்துருச்சு. எங்க இந்தா உள்ள வர்றான் உள்ள வர்றான். ஸ்கேனு பேன் முடிஞ்சிருச்சு. இங்கே பில்டிங்கில் ஒருத்தர் இருக்கான். நீங்கள் ஏன் காம்ஸ் கவனிக்க மாட்டேங்கிறீங்க? கீழே கீழே ப்ரோ. பின்னாடி இருக்க முடிக்கலாம். பின்னாடி இருக்க நம்மளே யாருக்கு போறோம்னு தெரிய மாட்டேங்குங்க. ஃபோன் மைண்ட்ல ப்ரோ டிராப் ஆனா அவன் இருக்கட்டும். சவுண்ட் கேக்குது. ஒரு நாக்கு டிராப் ஆகா ஸ்டக் பண்ணிட்டான். ஆன்கா ஸ்டக் பண்ணிட்டான். அங்க இருக்கான். பாட் 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 கம் ஆன் கம் ஹியர். பாட் அப்புறம் ஹீல் பண்ண வந்து தூக்குன டக்குன்னு. பின்னாடி பாட் அவன் பின்னாடி இருக்கான். பாட் வேற லெவல் பாட். ஐயோ பாட்டு அருமையா பண்ணீங்க பாருங்க. சூப்பர் ப்ரோ. வேற லெவல் பாட் கிளச்சிங். நைஸ் ப்ரோ நைஸ். அப்படி கீழ விழுங்க சோன்னா. போயிட்டே இருங்க உள்ள போயிட்டே இருங்க. அப்படியே எண்ணி இழுத்துட்டு வாங்க. வா ப்ரோ தர நில்லு ப்ரோ. பின்னாடி ஒரு பெங்களூர் இருக்கான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபீனிக்ஸ் யாருக்கு வேணும்? என்கிட்ட ஒரு ஃபீனிக்ஸ் இருக்கு. ட்ராப் பண்ணுங்க. ஒரே நிமிடங்கள் நான் போட்டால் தான் வர முடியும். பாட் உள்ளே வந்துருங்க. சோனில் ப்ரோ என்கிட்ட வேறு எதுவும் இல்லை ப்ரோ. சூப்பர் வச்சுக்கோங்க. 4 ஷீல்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. 4 அசிஸ்ட் 2 கில்லு. பாட் ஒன்மத்தை கக்கிட்டாரு. சான்ஸ் கிடைச்சப்போ டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. அடா ஆமாங்க அல்ட்ட போடுற திரும்பி பார்த்தா டவுன் ஆகிட்டு. சாரிங்க வெளில வந்திருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். அவர் புஷ் இல்ல அவன் அடி வாங்கிட்டான். நம்ம அல்ட் போட்டாச்சு அடி வாங்கிட்டான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லைட்டா வேணும் பாய்ஸ். சுத்தமா இல்லை. வாய்ஸ் அதான் இவன் கிட்ட போய் எடுத்துக்கலாமா? எட்ட எதுவுமே இல்லை. ஹீலிங்ஸ் கூட உள்ள பூந்தா ப்ரோ செக்காம ஆயிடும் ப்ரோ. இங்க வாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இந்த இங்க இருக்கு லூட்லாம். சரி மெட் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொடுத்துருங்க. அப்படியே நான் பேக்ல இருக்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துறவா? சும்மா சொன்னேன். மெட் மட்டும் ஏன் ப்ரோ இப்பலாம் ஏன் ப்ரோ பண்றீங்க? சரி மெட் தான். பேட்டரி பேட்டரி டச் இந்தாங்க இத வச்சுங்க. நான் எடுத்துக்கிறேன். ஷீல்ட் செல்லு ஐதாங்க இல்ல. ஷீல்ட் ரெண்டு தான் இருக்குங்க. ஆமா ரெண்டு தான் இருக்கு. என்கிட்ட ஹீலிங் கூட இல்ல. இந்தாங்க பேட் ஒன்னு இருக்கு என்கிட்ட. இந்தாங்க. நியூ கேசல் நாக் ஆகாம இருந்தா போதுமே தூக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆமா ப்ரோ நியூ கேசல் நம்ம மிராஜ் லைஃப் லைன் இது மூணுமே பயங்கரமானது. இதான் ஜோனே. பேசாம இங்க போய் லூட் பண்ணலாமா? கீழ போய் லூட் பண்ணலாம். சரி எனிமீஸ் இறங்கனா கீழ எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸஸ் இருக்கு. கமான் தப்பிச்சிக்கலாம் கூட வாங்க. பிரச்சனை இல்ல வாங்க. ஏவனோ போ நாரோ சத்தம் வந்தது என்கிட்ட. எனக்கு நான் வந்து சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். எனக்கு தான் விட்டான் அம்ப. அப்ப இங்க எங்கயோ ஆள் இருக்கான். ஆமா இல்லை அதான் அந்த சைடு போமா? பிரச்சனை இல்ல கீழ போலாம். அப்ப ரைட் வாங்க. கீழ வீடு பிடிக்கலாம் வாங்க. கேன் வர பாத்தீங்களா? இதான் லக். கேர் பேக்கேஜ் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. போ அடிக்குறாங்க. அடிக்குறான். அப்ப அந்த சைடு தான் இருக்கான். இங்க பாத்துட்டேன். ஸ்பாட் பண்ணிட்டானுங்களா? ஆமோஸ் தான் ப்ரோ பிரச்சனையா இருக்கு எனக்கு. பேக்கும் வேணும். ஆமோஸ் பிரச்சனையா? சரி எனக்கு ஹெவியா அந்த மார்க் அடிங்க. மாத்திக்கிறேன். கார் எஃபெக்ட்டா இருக்கு. அடாயிடுறான். இந்த நைட்ஸ் எல்லாம் இங்கேயே டிராப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது எப்படியே ஜோன் தான். வேணும்னா எடுத்து அடிச்சுக்கலாம். ப்ரோ ஃபியூஸ் வேற இருக்கான் அந்த அடிச்சா பில்டிங்ல. ப்ரோ இந்த டோர் லாக் பண்ணுங்களே. டோர் லாக். எந்த டோர்? ஃபியூஸால பண்ண முடியும். ட்ராப் தான் போடுறாங்க. அது வேற என்ன? ட்ராப் காஸ்டிக். முடிஞ்ச வரைக்கும் மேல இருங்க. இந்த இடம் தான் சேஃப். இங்க மேல. ஓகே ஹீட் ஷீல்ட் இருக்கு. என்கிட்ட ரீஸ்பான் பீக்கன் இருக்கு. ஒண்ணே போட்டு வச்சுக்கலாமா? கிட்ட ஈவென்ட் கவர் இருக்கு. ஆக்சுவலி ஹீட் ஷீல்ட் எடுத்துக்கோங்க. ரீஸ்பான் பீக்கன் போட்டு. சரி இல்ல வேற ஏதாவது ஈவென்ட் கவர் இருக்கா? என்ன இருக்கு? என்கிட்ட ஈவாக் இருக்கு ப்ரோ. என்கிட்ட ஈவாக் இருக்கு. சரி அப்ப நான் ஹீட் ஷீல்ட் எடுத்து நேரா அடிக்குறான் பாருங்க. ஓட்ட வழியா. வைத்தகாரன். கீழ மேல நிக்கறான் ப்ரோ. இல்ல மேல இருக்கான். அதான் கீழ இங்க எடுத்துக்கலாம் கவர். ஆன் இங்க பாருங்க. ஆக்சுவலா எந்த இடமும் சேஃபே இல்லங்க. ஆமா இங்க ஜன்னல் இருக்கு.
நம்ம தான் ஜோன் அந்த நாய் எப்பனாலும் உள்ள வரணும். எங்க இருந்து அடிச்சானே தெரியல. ஹேமர் பாயிண்ட் தாண்டி இன்னொரு இதா அட பாவீங்களா 5 பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ. எங்க 5 பேர் இப்ப டிடெக்ட் ஆனாங்களே உங்களுக்கு போர்டு மாதிரி வரல. பக்கத்துல ரெஸ் வர போடுறான். பா என் முன்னாடியே நெய்டு ட்ராப் உடைச்சான் ப்ரோ. ட்ராப் உடைச்சாங்க இங்க பின்னாடி. இந்த டோர் பாருங்க. நிக்கிறானா? அது மிராஜ் இது. அவன் டீகாய போட்டு அழகா இது பண்ணி. ஐயோ இப்ப ரிவீல் ஆயிருக்குமே. சே தோ மேல நிக்கிறானுங்க. கீழ இங்க ஒருத்தன் டிராப் ஆயிருக்கான். நான் மறுபடியும் ரிவீல் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. மேல தான் ப்ரோ ஒருத்தன் இருக்கான். மேல இருக்கான். அவன் கீழ இறங்குறதுக்கு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கான். ஆய் நேடு எடுத்துட்டே இருக்கு. தர்மைட் ப்ரோ பண்ணிட்டே இருப்பானே பைத்திகா. டேய் வெல்ல தான் நிக்கிறான். அதான பேங்க் அடித்து கொண்டே இரு ப்ரோ. உங்க ஷீல்ட போட்டுருங்க பாட். ஆள் வந்தானா கரெக்ட்டா உங்க ஷீல்ட கவருக்கு போட்டுருங்க. இத போட்டு வைங்க. இல்ல வரப்ப கரெக்ட்டா கவருக்கு போட்டுக்கோங்க. அட பாவி. ஆஞ்ச காலி. இல்ல ப்ரோ செமி ட்ராப் எல்லாம் போடு. ட்ராப் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி போடு. ஓ இருங்க 3 தான் இருக்கு. அடுத்து போட்டா வரதுக்கு லேட் ஆயிரும். இவன் மேல இருந்து இறங்குறதுக்கு தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கான். நான் மேல இருந்து இறங்க தான் பிளான் பண்ணுது. மேல ஏறு 2 ஷாட் சாத்திரவா? ஏய் இறங்க. தோ இங்க தான் இருக்கான். மேல தான் மூவ் ஆறான். பாத்துட்டான். ஸ்வீப் பண்ணிட்டான். ப்ரோ வாங்க. நான் ஹீலிங். அப்புறம் பண்ணாதீங்க. ஹெல்ப் நான் கூட்டா வந்திருக்கேன். அடிக்கிறான் ப்ரோ. ஹீலிங். சாத்து வச்சிட்டான் ப்ரோ. வெல்ல சமடி. வெல்ல சமையா இருக்காங்க. ஒருத்த நாக்கு 1 நாக் அந்த இவன் நாக்கு. நான் ஹீல் பண்ணியே ஆவணும். நான் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சைடு பாருங்க. ஓகே உள்ள வாங்க. வெல்ல காட்டு அடிங்க. நைஸ் நாக்கா. how to get out. ஹீலிங் பண்றேன். வேற லெவல். பொறுமையா பண்ணுங்க. இறங்குறான். இன்னொரு ஸ்குவாட். போடுங்க சீல் கிராக் அவனுக்கு. இந்த நாய் இல்லையா அது? யாரை ப்ரோ அடிக்கிறீங்க? எங்க அடிக்கிறீங்க? முன்னாடி இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ அவர் டவுனுங்க. பட் சண்டை போறீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களா? ப்ரோ கொஞ்சம் ஹெல்ப்புக்கு வா ப்ரோ. தப்பே இல்லை ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ பின்னாடி தான் ப்ரோ இருக்கேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜோன்ல சாக போறான் ப்ரோ. ஜோன் வெல்ல போங்க. அங்கா ஸ்லோவா தான் வருது. டக்குனு அவர் கார்டு இருக்கு. தனியா பிரியுறீங்க. கார்டு வச்சு என்ன பண்ண போறோம் இவங்க? வாங்க சொல்லுங்க. நைஸ். ஜோன். they can pick the door. முன்னாடி வந்துட்டே இருங்க. கீழ ஆளு இருந்துட்டு போறான். நீங்க ஸ்ப்ளிட் ஆயிட்டோம் ப்ரோ. நம்ம ஸ்ப்ளிட் ஆயிட்டோம். நீங்க ஜோனுக்குள்ள வாங்க. உங்களுக்கு கீழ ஆளு அங்கா. நீ வீட்டு மேல ப்ரோ ஹெல்ப் ப்ரோ. அங்கா பின்னாடி வாங்க. அப்படியே மரத்துக்கு பின்னாடி. பேங்கல் வீட்டுக்குள்ள போங்க. ஓ மை காட். வேற லெவல். நைஸ். சூப்பர் ப்ரோ. பொசிஷன் எடுத்துறீங்க. நல்லா நைஸ் கால். थैंक यू. அப்படியே உட்கார்ந்துருங்க. கவர் தான் அது. எனக்கு இது இல்ல புல்லட்ஸ் இல்ல சுத்தமா. ஒரே ஒரு மேக் தான் இருக்கு. லைட் என்கிட்ட கம்மியா இருக்கே. தட்டி விடுங்க. ஹெவி and I can manage. நாங்க எடுத்துவோங்க. 10 இருக்கு அதுல. இன்னும் எத்தனை ஸ்குவாடு? ஐயோ ஹெல்த் இல்லையா? என்ன வேணும் ப்ரோ? இருங்க. பொசிஷன் பாப்போம். இந்த வீடு தான் நம்ம போணும். ப்ரோ மேல இந்தா அடிக்காதீங்க. சூப்பர். இதோ இங்க ஒரு டீம் இருக்கு. பார்க்கணும் ப்ரோ. அடிச்சாதான் ப்ரோ உள்ள போவான். இல்லனா அடுத்து நம்ம போறப்ப நம்மளே அடிப்பான். இந்த இடத்துல பாருங்க ப்ரோ. அள்ளி விடுங்க. நான் அடிச்சுக்கிறேன். ரிவீல் போட்டான். நீங்க அன்சிட் பாருங்க. இங்க தான் ஆளு. நான் மேல இருக்கான் பாருங்க.
அந்த கதவு இல்லையோ ப்ரோ அந்த இடத்துல இன்னொரு வாட்டி ட்ராப் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஜோன் மூவ்ங்க டிராப் ஆயிட்டானுங்க அவனுங்களும் டிராப் ஆயிட்டாங்க நேடு இருக்கா நேடு அடிங்க ஐயோ இது சிங்கிள் மோட்ல வச்சிருக்கேனா 14 அங்கா லைட் அங்கிட்டு வாங்க கவர் எடுங்க ஏறான் கேட்லிஸ்ட் நாக் ஐஸ் டீம் காலி ஹீல் ஸ்வாப்பர் ஹீல் பண்ணுங்க ஐயோ அடிச்சிட்டான் அட பிச்சு சை ரீலோட் ப்ரோ ஹீல் ஸ்வாப் பண்ணிருக்கணும் நான் சட்டித்தனமா ஹீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் பக்கத்துல அந்த கவர் இருக்கு அதை ஷீல்ட போட்டேன் அவன் கரெக்டா என்ன அடிச்சான் 1 2 2 பேர் தானே ஆமா 2 பேர் அச்சே நைஸ் அடிச்சு போ வேஸ்டட் என்னங்க பண்றது சே நைஸ் ட்ரை நல்ல காம்போ ஆனா நியூ கேஸ்ல நல்லா தூக்கிட்டு இருந்தாப்ல இல்ல காம்ஸ் பிரச்சனை இல்ல காம்ஸ் குடுக்கலனால பாதி ஆமா அது வீட்டுக்குள்ள ஏத்தானுங்க 2 பேரும் ஷீட் பேக்கர்ஸ் நான் மியூட்ல போட்டு காம்ஸ் குடுத்துட்டே இருக்கேன் என்னடா நீங்க வரலையே பார்த்துட்டு இருக்க அன்கா சி இந்த மாதிரி ரேங்க் ஆட சொல்றாரா ஆமா ஆடலாம் ப்ரோ அதுல என்ன இருக்கு அவர் சர்க்காசம் ட்ரை பண்றாரு நம்ம நான் அதை எப்படி நான் கேஷுவலா அவாய்ட் பண்றேன் அந்த மாதிரி பண்ணிடணும் அவ்வளவுதான் நான் நிறைய ஜோக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணுவேன் வேணுன்னு தெரியும் காமெடி தான் பண்றானுங்கன்னு அப்படியே விட்டுருவேன் இந்த மாதிரி ஆடினாதான் அப்படியே தானே ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ பாருங்க புது காம்போ ட்ரை பண்ணலாம் ஆக்சுவலா என்ன கேட்டா லைஃப் லைனை விட நியூ கேசல் நல்ல லெஜெண்ட் ரெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆமாம் மேட் பெங்களூரோட அண்ணன் தானே ஆமா பேங்கோட அண்ணன் நைஸ் ப்ரோ தேங்க்யூ ஆர்ஜே தமிழ் உங்களை மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டர் தான் ப்ரோ ஆன்காக்கு வேணும் தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி சரி ரெடி கொடுங்க என்னங்க இப்படி ஆப் பண்றீங்க சார் பாருங்க இப்படிலாம் இருக்காங்க சீர் ஒர்க் அவுட் ஆகல ப்ரோ எனக்கு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் எனக்கு சீர்கிட்ட அஜிலிட்டி கிடைக்காது உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று அல்ட்டு போட்டிங்கன்னா நல்லா ஓடலாம் திருத்துன்னு ஓடுவேன் நான் கொஞ்சம் மென்டல் நான் ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பேன் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் அதனால எனக்கு ஸ்பீட் வேணும் அப்போனா நீங்கள் ஆக்டேன் எடுக்கணுங்க ஆக்டன் ஆடுவேனே ஆனால் அது பெரிய யூஸ் இல்லைல்ல டீமுக்கு என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க இந்த இப்போலாம் நம்ம மாட்டியிருந்தோம்ல பேடு போட்டு நம்ம பொசிஷன் எடுத்துருக்கலாம் அழகா ஓகே நீங்கள் எப்படி பேசிட்டுருங்க ரேம்ஸ் வந்துடுறேன் நான் ஆக்டேன் எடுக்கவா ஆக்டேனா எது ப்ரோ நல்லதா இருக்கு எது ஆக்ட் எடுத்தா ஃபன் பண்ணலாம் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்போ செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல் காஸ்டிங் ஆனா காஸ்டிக்கு நியூ கேசல் அப்புறம் இவன் கிவி இவங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் பிரச்சனை ஜோன்லலாம் சிக்கிட்டோன்னா ஓடுறது உண்மையிலே அவங்க ஸ்பீடு கம்மியா ஓடுவாங்களா ப்ரோ நிஜமாலே தான் நீங்க வெப்பன் ஆலிஸ்டர் இது பண்ணாலுமே ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகணுங்க மூவ்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் ஜம்ப் பண்றது அந்த மாதிரி இல்லை ஓடுறப்ப சொல்றேன் கோர்த்தோட போறேன் ஒரு அண்டாரா இல்லையா போர்ட்டல்ல குதிக்க போறேன் வரலனாலும் பரவாயில்ல நம்ம போர்ட்டல் போறோம் பப்ஸ் எல்லாம் ஃபன்னா ஆடணும் ப்ரோ போர்ட்டல்ல வரானுங்க ஒரு 2 ஸ்குவாட் வரானுங்க ரேங்க்டா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ரேங்க் போலாம் பாய்ஸ் அது நம்ம பழைய காம்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இல்ல இதே எடுக்கலாம் இட் வர்க்ஸ் ஒரு மேட்ச் செகண்ட் வந்த உடனே கொழுப்பு ஏறிடுச்சுல போட் ஸ்பீடுக்கு ஆக்டேன் எடுங்களா ஆள் வரான் ஓடி ஒரு நாக்கு நைஸ் அவன் டீம்மேட் ஓடிட்டான் இங்க அதுக்குள்ள வெளில வந்து ரூட் எடுக்கட்டா ஓகே சரியான அடி அவனுக்கு டீம்மேட் டிசில் நான் அவன வச்சிருக்கேன் வேற மிச்சவங்கலாம் வர எடுங்க ரீஸ்பான் பிக்கன் உள்ள இருக்கு பாருங்க இதோ இருக்கு பாருங்க கீழ வந்துருச்சு எங்க வெளியவும் ஆள் இருக்கான் பாத்தாடுங்க புடிச்சு கேக்குது ரோஸ்கிஸ் கன் சேஞ்ச் பண்ணனும் நான் உள்ள கார்டுக்கு வந்துதானே அவன் பொட்டிங்க அங்க முன்னாடி தான் இருக்கு அவன் வந்துதான் ஆமா டெஃபினட்டா வந்தான்
இங்க தான் இருக்கு நான் வெயிட் பண்றேன் 2 ஈவாக் இருக்கு ஆளுக்கு ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க நான் இது எடுத்துக்கிட்டேன் ரீஸ்பான் பிக் நான் ஈவாக் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஹீல் கையில தான் வச்சிருக்கேன் மாஸ் இப்படி தான் பாய்ஸ் இருக்கு வெயிட் பண்றேன் ப்ரோ ஓகே அது பட் நம்ம வேணா மேல இப்படி பறந்து போய் வெளிய இருக்க டீம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம் வாங்க சரி அப்ப நான் ரூட் எடுத்துக்கிறேன் ஆமா எடுத்துக்கிறேன் பண்ணுங்க ஹேமர் ரீஸ்பான் பிக் உள்ள இருக்குங்க ரீஸ்பான் பிக் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்தாச்சு ஏன்டர் இருக்கு நான் போன வாட்டி ரீஸ்பான் பிக் வச்சிருந்தேன் தெரியுமா உங்களை ரிவைவ் பண்ணிருக்கலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்ல யூஸ் பண்ணி வச்சிருந்தீங்களா அட பாவி ப்ரோ அவர் சொட்டு தானே எடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் ரீஸ்பான் பிக் நான் எடுக்கிறேன் ஏங்க போட்டுருந்தா நேரத்துக்கு நமக்கு ஒரு கவர் வந்திருக்குங்க உங்க அல்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் இல்லனா ஷீல்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு மூளை இல்ல வரல போட்டு அடிச்சிரலாம் அவர் அந்த பிரசன்ஸ்ல இருந்தாரு அவர் எப்படியா ஸ்பாட் முடிச்சணும்னு போட்டு யோசிக்கலாம் வெயிட் பண்ணலாம் ஹேவக் வேணாம்ப்பா நான் நிறைய தடவை போட்டேன் இல்ல ஓகே கிளம்பலாம் வாங்க மேல பறக்கலாம் நான் போறேன் அவர் எடுத்துறாருங்க போங்க நான் வந்துட்டார் அப்படியே கீழ இறங்கிடுவோம் அந்த இடத்துல ஓகே கொஞ்ச நேரம் எடுத்துறோமா நான் லேட் நான் உங்க பின்னாடி பொறுமையா தான் வந்துட்டு இருக்கேன் நான் மேல தான் இருக்கேன் இந்த பில்டிங் நீங்க போறீங்களா அந்த பில்டிங் தான் நான் வருவேன் அடிக்கிறான் பாருங்க சுறா இது எடுங்க சொல்றது கேளுங்க இது எடுங்க பக்கா ஹீல் பண்ணு ப்ரோ நான் பாத்துக்கிறேன் நான் கவர் கொடுக்குறேன் நீ ஹீல் ப்ரோ என்ன ப்ரோ உங்ககிட்டயே குதிக்கிறான் பர்பிள் ஷீல்டுங்க ரெடியா இருக்கான் அடிச்சு முடியும்னா டேய் நீ யாரா ப்ரோ இல்லங்க ரீலோட் ஆயிடுச்சு சை விட்டுட்டேனே ஒரு நாக்கு சூப்பர் ஓடுங்க போச்சு சிஎஃப்எஸ் என்ன ஆமா நீங்க உள்ள வந்திருக்க முடியல ஏன் பாட் வெளியவே இறங்கிட்டீங்க கேளுங்க அரேதான் அடுத்த போட்டு மேல வந்து குதிக்கிறான் என்னைய பேக் ஓபனிங் மூஞ்சிக்கு டவுன் பண்ணிட்டேன் இந்த கண்டிப்பா என்ன தேடி அப்படி ஆச்சுனா பக்கா இல்லடா மயில் வேஸ்ட் தனியா போய் ஏங்க ஒண்ணாதாங்க இறங்குனா இல்ல வர ரொம்ப ஒன்மத்த அண்ணனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் தம்பி நாசமா போவா இவரு டேமேஜ் ஆயிட்டாருங்க சரியா அதுக்காக நான் மேலே இறங்கினேன் சரி ஓகே செத்துறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கன்னு பார்த்தா 30 கையில் வச்சுட்டு இருந்திருக்கிறேன் இது ஸ்பிட் ஃபயர் எடுக்காம மிஸ் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து ரீலோடு மிஸ் ஆயிடுச்சு விடுங்க ஷிட் ஹேப்பன்ஸ் அந்த வீட்டில் இருக்கு நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் கரெக்டாக தான் ஆக்சுவலாக வீடு எடுக்கிறதான் பிளானு வரேன் இருங்க மேலே ஹரிசான் புஷ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ நியூ கேஸில் கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சுக்கோங்க ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு பிளட் உண்டை போக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போங்க நீங்கள் இருந்தால் தான் எல்லாரையும் ரெஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்லை நான் இனிமேல் சொல்கிறேன் வீடு எடுக்கிறது பிளட் உண்டை ஆமாம் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நாக்கானாலும் நீங்கள் தூக்க முடியும் எல்லாம் மாறும் நான் சம்பாஸ்திரா காஸ்டிக் வின்ஸ்டன் புரியல என்னது டார்கெட் ஸ்பாட் காஸ்டிக் வாட்சன் வச்சுலாம் ஹோல்ட் பண்ணுவேன் சார் ரஷ் பண்ணாமல் வர விட்டு அடிங்க ஏன் பப்ஸா ஆடும்போது எப்படிங்க ரஷ் பண்ணாமல் ஆடுறது ரேங்க்டுனா பரவாயில்ல ஆண்காலாம் வெறியில் இருக்காரு அவனா வந்தால் கழுத்தை தூக்கி கொண்டுருவாரு புரியுதா கிட்டே இறங்கியிருக்கான் கண்ணு இல்லை ஏங்க 2 பேர் வெளியே ஐயோ நான் நேடு தப்பா போட்டேன் அவன் பதிலுக்கு வேற ஒன்று தப்பா போடுறான் நான் இந்த பில்டிங் போறேன் கொஞ்சம் இல்லை உங்களை விட்டு போனா நீங்க சுத்துருவீங்க ஆமாங்க அங்கிட்டு தாங்க ஆள் இருக்கான் நேடா எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னதான் அடிக்கிறான் கேக்குது மண்ணா கேக்குது பாட் நைஸ் அவ்வளவுதான் பாட் வேற லெவல் பாட் கரெக்டா கவர் ஏறா மேல ஏறறான் நாயே ஏறறா மேல இந்த பில்டிங் வாங்க சென்டினல் வச்சு என்ன பண்ண என்னங்க நடக்குது ஒரு புல்லட் படல ப்ரோ ஒன் ஷாட்டுங்க ஏ
What the fuck bro, எல்லா ஷாட்டும் மிஸ்ஸுங்க. கில் பண்ணு. Papa always said finish what you started. டேய் ஐயோ பண்ண வச்சானே. சாவுடா. சூப்பர். சீர் எடுங்க, வை பிளட் டவுன். என்னங்க எல்லாம் சீர் டிமாண்ட் பண்றீங்க? நான் அதை வச்சு நல்லா கூட விளாட்லையே ப்ரோ. உள்ள வந்துட்டான் ப்ரோ ஒருத்தன். பாய் அவன் பின்னி மில்லுக்கிட்ட வந்துட்டான் பாய் சார். அதை பார்த்தீங்களா இல்லையா? லாஸ்ட் பயங்கரமா போச்சு. என்னை தாண்டி தான் நான் உள்ளே நான் ரொம்ப கேவலமா அண்ணன் எல்லாமே மிஸ். பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் த சேனல். நோ பியர்ட். டூ 10 push-ups. ஆல்ரெடி டிட் 100 ப்ரோ. ஹாய் வின்ஸ்டன், வெல்கம் டு த சேனல். என்ன ப்ரோ அதுக்கடுத்து மேட்ச்சுக்கு வரவே இல்லை நீங்கள்? தேர்ட் பார்ட்டியா? ஏங்க இது 4th பார்ட்டியா 5th பார்ட்டியாங்க? உள்ள விட்டு பொழக்கிறானுங்க. சீரியஸ் மஜா. அவன் கேடா. சிக்மா அன்கா. சிக்மா இதுல என்னங்க சிக்மா? என்ன அந்த அப்படிதாங்க இன்ஸ்டால அப்படிதாங்க நாங்க எடிட் பண்ணி. என்னங்க பேசுறீங்க? என்ன அதுலயும் சேர்க்காதீங்க. நான் அதுலயும் வர மாட்டேன், என்ன விட்டுருங்க. நீங்க எதுலதாங்க வரீங்க அப்புறம்? அவ்வளவுதான். எக்ஸ்பிரஸிங் மை தாட்ஸ். நாளா யாரு? எக்ஸ்பிரஸிங் மை தாட்ஸ் ஓபன்லி. நான் சிக்மாலாம் இல்லைங்க, நான் மதுரைக்காரன். ஃப்ளோரிடன். சிக்மாலாம் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருங்க. காலையில எந்திரிச்ச உடனே நல்லா மிதக்க கோழி குழம்பு வச்சு குடிச்சு அவன் நல்லா இளந்தாரி புள்ள. நம்ம ஊர் கல்ச்சர் இளந்தாரி புள்ளடா. அங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள அந்த பில்டிங்குள்ள ஆள் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுதான் போனீங்களா? ப்ரோ நான் போவே இல்லை. நீங்க உள்ள போயிட்டாரு. இல்ல ஆன்கா ஃபர்ஸ்ட் போனாரு. நான் சரி நான் பார்த்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து இந்த சைடு லூட் ஆயிடும். நான் எங்கடா போனேன்? உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானுங்க சுத்திகார. நானே பாவமா இருந்தேன். எங்க போறதுன்னு தெரியாம இருந்தேன். கண்ணே கிடைக்கல கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அப்புறம் கிடைச்ச கண்ணுலயும் நிறைய புல்லட் மிஸ். கேவலம். இங்க இறங்கலாமா? இங்க போயிடலாம் முன்னாடி போயிடலாம் பாய்ஸ், முன்னாடி போயிடலாம். ஏன்னா அங்க தப்பிக்க கூட வழி இருக்கு. நான் இந்த எண்ட் எடுத்துக்கிறேன். நான் இந்த எண்ட் எடுக்கிறேன். அது எப்படா கொடுப்பேன் நான்? வாய்ப்பு இல்லையே. ஏன்னா போட்டான், நானும் போடுவேன் ப்ரோ. 3 பேர் ப்ரோ. சீல் கிராக். எல்லாரையும் கொன்றுவேன். யாரும் பக்கத்துல வராங்க? நான் கொடுவேன். நான் நேரத்துக்கு போட்டேன் உள்ள. வாங்க பாத் ஃபைண்டர் சீல் கிராக் புஷ் பண்ணனும்னா பண்ணலாம் வாங்க. என்கிட்ட ரிப்பீட்டர் தாங்க இருக்கு. வந்து கண்ணு மார்க் அடிங்க ஏதாச்சும். ஆரி புல்லட் இருக்கா? ரைட்டாமோ இந்தாங்க. எங்க இருக்கா நாதாரி? உள்ள எல்லாரும் உள்ள 20 புல்லட்ஸ் இருக்கு. புஷ் பண்ணனும்னா பண்ணலாம் பாய்ஸ். பண்ணலாம் வாங்க. கம் ஆன். இருங்க ப்ரோ. இங்க இருக்கான், கீழ இருக்கான். புஷ் பண்ணா ஜாலியா அடிக்கலாம். இந்த பில்டிங் நான் கீழ உளுன்ட்டேன் தெரியாம. நம்ம லூட் எடுத்துட்டே இருப்பானுங்க. நம்ம எடுக்கணும்ங்க. இல்லாம நம்ம செத்து போறோம். கம் ஆன்ங்க வாங்க. R99 தான் ப்ரோ இருக்கு க்ளோஸ் ரேஞ்ச். ஏன்டா ரிப்பீட்டர் தான் ப்ரோ இருக்கு. வாங்க ப்ரோ இந்தாங்க வாங்க கொஞ்சம் எடுங்கங்க. என்ன தைரியத்துல பாட்டு புஷ் பண்ணுவோன்றீங்க? போனோனே நாக்கு வச்சிருவானே. ஸ்பிட் ஃபயர் இருக்கு. கச்சிச்சு வாங்க போலாம். ஸ்பிட் ஃபயர் மாஸ். என்கிட்ட இப்ப கண்ணு இருக்கு. புஷிங் வாங்க போவோம். புஷிங். ஐ அம் டெய்லி மார்னிங் ப்ரோ. கொஞ்சம் அள்ளி விடுங்க. போலாமா? ஓகே ப்ரோ. ஐயோ தேவலாம் டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் ஆன் பண்ணிட்டேன். அவர் பேசுற ஃபுல்லா கேக்குது. பார்த்து ஆன்கா இங்கிட்டு சுத்தி வரான். பில்டிங் மேல ஏறுங்க. பில்டிங் மேல. ஓகே குட். நேடு போடு. கீழ கிராஸ் உள்ள இருங்க. யாப்பா ஷாட்ஸ் மிஸ்ஸிங். நைஸ். அள்ளி விடுங்க கொஞ்சம். நான் சீல் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். நைஸ். பின்னாடி ப்ரோ உள்ள வந்துட்டான் ப்ரோ. நாக் ப்ரோ. நான் பைத்தியக்காரன் என்னத்த வச்சு அச்சான்னு தெரியலையே. அவரை தூக்குங்க ப்ரோ. ஷீல்ட் ஸ்வாப்புங்க. ஒரு நிமிஷம் சரி பண்ணுங்க. வர வச்சுக்கோங்க அப்படியே. சில் ப்ரோ சில். லைக் யார் ஷாட் நாம வச்சிருக்கு? இந்தாங்க. ஆமா வெயிட்.
ஆக்டென் காலி பிளட் ஒன் காலி இன்னொரு யார் இருந்தது தெரியல தெரியல. நல்ல ஆறு டீம் உண்மையாவே கூட்டிட்டேன் கூட்டிறியா ப்ரோ எதிர் போடு சும்மா போடு உள்ள இந்த சைடு இருக்காம நோ விட்டு போய்ட்டானா கால்மெண்டா அட பாவி பாவம் நான் ஊத்திக்கிறேன் நீ அந்த இதுல ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் என்னங்க ஹெவியா யாருக்கு ஒன்று மார்க்கெட்டிங்க ஹெவியா மேரிகம் சாரி ப்ரோ செட்டிங்களா மிஸ்டர் பொறுக்கி அந்த லைன் சே R99 எதுவுமே கிடைக்கல ப்ரோ எனக்குமே ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தி வந்துருச்சு ஸ்ட்ரீம் இப்போதான் ப்ரோ அவன் எங்கேயோ போய் செத்துருக்கான் ப்ரோ நாக் ஆனவன் அப்படியா ஆமா இப்போதான் கில் வருது எனக்கு எனக்கும் அசிஸ்ட் வந்தது good we got the seals brothers we should move more assist ஏய் வலியா வரா ப்ரோ இந்த ட்ராப் சுடுங்க எல்லாம் பஞ்ச் பண்ணுங்க ஏய் அதுக்குள்ள போயே அவன் நான் விட மாட்டேன் எஸ் யூ bitch இங்க தாங்க இருக்கான் நான் என்ன வர அடிக்குது மேல இருக்கான் மேல இருக்கானா அது வேற ஸ்குவாட் அப்ப ஆமா தூரம் கிராப் பண்ணலாம்னு பார்த்தனே சை பண்ணு ப்ரோ யாரு ப்ரோ இவனுங்க ஃபுல் நாக் பிளேயர் வித் ஹேமர் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ அந்த மாதிரி நிறைய தடவை அது இதுல இருக்கும் ஸ்ட்ரீம்ல வாய்ஸ் ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கு டாட் போட்டு பாத்துட்டா இங்க வேற ஏம்பாட் ஒண்ணுமே இல்ல ஏய் ஜிப்லைன் ரிப்பீட்டர் வச்சுட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல பாய் ஜிப்லைன் வச்சிட்டு வந்துட்டான் போறான்ல போட்டு இறங்கி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஜம்ப் டவுன் நோ அசல்ஸ் எடுக்கடா கேட்டிருக்கும் ப்ரோ இல்ல 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 ஆனா ஜிப்லைன் சவுண்ட் கேட்கும் மெட்ரிக் ஆச்சு டக்குனு இல்ல ப்ரோ போடணும் கிராஃப்ட் போட்டே ஆகணும் ப்ரோ மெட்டெல்லாம் இல்ல நம்ம எடுத்து அவனை புஷ் பண்ணுவோமா நான் மெட் கிராஃப்ட் போட்டிருக்கேன் அது நீங்களும் இருங்க நான் உங்களுக்கு சேர்த்தே போட்டுறேன் யாருக்காவது லைட் ஆமோ லைட் எக்ஸ்ட்ரா பாய்ஸ் 3 பேருக்குமே மெட் நான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு நீங்க தான் எடுக்கணும் நீங்க தான் எடுத்து டிராப் பண்ணணும் ப்ரோ அது பீஸ் கீப்பர் ப்ரோ டிராப் பண்ணுங்க ஆட்டோ எடுங்க 3 செகண்ட்ஸ்ல அது வந்துருங்க ஓகே பீஸ் கீப்பர் எடுக்கலாம் ப்ரோ பீஸ் கீப்பர் எங்க இருக்கு இல்ல சொல்லு நான் எடுக்கறேன் பீஸ் கீப்பரா இங்க தான் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ இந்த இடத்த ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ கொஞ்சம் மெட் எடுத்துட்டு கிளம்பலாம் ப்ரோ நான் இங்க போறேன் அப்படியே அப்படிதான் அங்க தான் போகணும் ஏன்னா எனக்கு லூட்ஸ் இல்ல ஒழுங்கா ப்ராப்பராவே இல்ல கேவலமா வரணும் பீஸ் கீ நீங்க It is easy to use. Yes it's very easy to use. பீஸ் கீப்பரோட R99 நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஒரு ஃபுல் நாக் வச்சோம்னா ஆல் நாக் ஆயிடும் ஓப்பா கொடுங்கடா தவிக்க விடாதீங்கடா ரெட்டா உண்மையே இல்ல லைட் ஆமா ஆக்சுவலா இது இல்லாத டைம் நான் இதை யூஸ் பண்ணலாம் வர நான் பெட்டர் இது ஆல்ட்ட உடைச்சீங்கன்னா உள்ள இருக்கும் ப்ரோ ஆல்ட்ட உடைச்சே ஆகணும் ப்ரோ R99 है R99 இருக்கா ஈவாயிட் சாரி மை பேட் ஆல்டர்னேட்டர் இருக்கு சார் ஈவா ஐட்டுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கூட இல்லைங்க Thank you for the stock. ஆனா ஸ்கோப் மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன்னு இருக்கான் சாரி பையன் என்ன ஸ்கோப் ப்ரோ வேணும் உங்களுக்கு எனக்கு 2x எடுங்க ப்ளீஸ் பார்த்தா சொல்றேன் பாட் இதான் நல்ல டைம் பாட் நோ ஸ்கோப் ஆடி பழகிக்கங்க இது ரிப்பீட் இருக்கா பெரியவங்க பேச்சு கேளுங்க யூனிவர்ஸ் இஸ் ட்ரைங் டு சே சம்திங் டு யூ அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்கோப் கிடைக்க மாட்டேங்குது ரிப்பீட் இருக்க சரி நம்ம முன்னாடி போலாம் வாங்க பாட் உங்களுக்குலாம் நல்லது சொல்றதுக்கு இதுதாங்க உங்களை எங்கேயா கோர்த்து விட்டுருணுன்றது ப்ரோ வேணாம் தான் சொல்றேன் எனக்கு ஒளரிட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை உள்ள போட மாதிரி இருக்கு பாட் மேன் நல்லா இருக்கே இது
ஒருக்கு ப்ரோ பாட் விடாதீங்க ப்ரோ இத. வராரு பாருங்க ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போ. இங்க 10 ஷீட் இருக்கு. 2x என்ன இருக்காச்சு? நோ டிமோட்டிவேஷன். ஆமா. வேற டாட் பார்த்தா சொல்லிருங்க எனக்கு. வேற எதுவும் பெரிய எனர்ஜி மேக் எங்கனா பாத்தீங்களா? இந்த வரமா கைஸ் ஒரு 2 minutes நான் AFK. ஓகே க்ளோசிங் முன்னாடி ஃபைட். அவர் இல்ல. நீங்க ரெட் டாட் இருப்பாரு. முன்னாடி இருக்கானுங்க. சொல்லுங்க என்ன ஸ்கோப் நாடி. என்கிட்ட இருக்கு. பாக்குறேன். சத்தம் அடிச்சிட்டு இருக்கு. என்னாச்சு ப்ரோ? நம்ம கிட்டங்க. அது நோபியரோட மைக். ஜோன் அவுட்ல இருந்து வருவாங்க. நான் கீழ போணும் இப்போ எனக்கு இது தேவை. எக்ஸ்ட்ரா நான் கீழ ஸ்மோக் போட்டேன். பீட்டர் ஆர்மி கிட்ட. லெட்ஸ் கோ. ஒரு டீம் டிராப் ஆகுது. முன்னாடி நமக்கு முன்னாடி தான் எக்ஸாக்ட்டா முன்னாடி. இவர் அண்ணா போய் ஃபைட் எடுக்கலாம். ப்ரோ மேல. ஷோ ஆமா ப்ரோ. நீ ஏன் ப்ரோ சண்டைக்கு போற? ப்ரோ கொஞ்சம் ஹெல்ப் ப்ரோ. செட் ஹீல் கிராக். அவனுக்கு 65. சூப்பர். செம்ம டைமிங்ல வந்தீங்க. நல்ல வேலை வந்தீங்க. அவரங்க வெளியே போயிட்டாரு. தெரியலையே ப்ரோ. இங்க மினி யார் இது ரீஸ்பான் பிக்கன போட்டது? நான் தான் ப்ரோ போட்டேன். அவர் வெளியே போயிட்டார். இது பாட்டோடதா? அட ஆமா. அவர் வெளியே போயிட்டாரு. ஷாட். மூவ் பண்ணுங்க. அல்ட்ல குறஞ்சிட்டேன். இன்னும் ஒரு அடி அவன் அடிச்சாலும் நான் செத்தேன். பெரிய மெட்டே இல்லையே என்கிட்ட. ரூட் அடிக்கிறதுக்குள்ள அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. செத்த போல. ஷீல்டு மட்டும் போட்டு வாங்க. நான் ரெடி. சரியான அடி. கூடயே வரான். அல்ட்ட பாப் பண்ணிக்கலாம். சத்தம். ஓடிடுங்க உள்ள போயிருங்க. ரைட் எடுக்காதீங்க உள்ள போயிருங்க. ஐயோ முன்னாடி ஒரு ஸ்குவாடுங்க. நான் நல்லா மாட்டினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏகே போலனா அது ஹோல்ட். அட பாவீங்களா? கமான் ப்ரோ கமான். உள்ள ஓடிடுங்க. ஆள் இருக்கானா? பொறுமை. பப்ஜி தான். ஒன்றும் ப்ரெஷர் இல்லை. பொறுமையாக ஆடுங்க. எங்கே விழுந்தோமோ அதே இடம்.
நோ நட்டே இல்லை ப்ரோ. ஓப்பன் பண்ணுங்க இருக்கும். ஏய் டோருக்கு அங்கே ஷீல்டு இருக்கு. R99 இருக்கு. அடுத்து க்ளோஸ் ரேஞ்ச் தான் தேவைப்படும். ஆமாம் இல்லையா அதுக்கு? விங்மேன் எடுத்துக்கங்க. டோருக்கு ஐம் குட் ஆக்சுவல் ரூட்டில் குட். பாட்டி ஏன் ப்ரோ வெளியே போனாரு? இதுலேயும் இல்லை தெரில, லீவு நெட்டு போயிருக்கான் அவருக்கு. ஆடா ஆமா. ஆமாங்க நெட்டு போச்சு போல. டிஸ்கார்ட்லையும் இல்லை. வருவார் பாருங்க சார். அந்த ஏர்டெல் கார் நாசமாக போகிறோம் இப்படி வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ. ஆனால் இப்படி அடிக்கடி போயிட்டே இருந்தா நல்ல கேம் ஆடுறப்போ நெட்டுலாம் போச்சு ஆயிரும். உள்ள வீடு கட்டி வச்சிருக்கானுங்க. அங்கே ஒரு ஸ்குவாடு, ரைட்டில் ஒரு ஸ்குவாடு, ரைட்லேயே 3 ஸ்குவாடு இருப்பான் போல. ரெடி ரெடியா? எப்போ ரெடி? கேன் போட்டாலும் பார்த்துருவாங்களே. மேலே அவனும் இன்ச்சா நகல்றான். ஏய் நீங்க யாரா? பில்டிங் மேலையா? இங்க இருக்கான். ஆமா நல்லா இருக்கான். இது ஓகே. ஸ்கை டைவா? ஸ்கை டைவ்னா அந்த இவன் வேல்க்கு அப்படியே போய் உட்காந்தது. ஆஹா வரானுங்களே இவனுங்களும். அப்படியே உட்காருங்க. நீங்க இருக்கிறது தெரியாது. அப்படியே உட்காந்துருங்க. இல்ல பப்ஸ் தானே ப்ரோ. இல்ல மேலே ஒருத்தர் இருக்கான். எப்பா சாமி நல்ல வேலை அந்த நாய் என்ன பார்க்கல. பப்ஸ் தானே ப்ரோ. ஏறுங்க. உள்ள இருக்கானுங்க. 1 minute remains. டேங்க் போடலாம் பார்த்தா பாட் ஆளக்கானே. இருக்கான் ப்ரோ. அடிக்கலாம். போடு ப்ரோ. போடு. நைஸ். Ring is not far from me. ஐயோ Time benefits. அம்மே போடுன்றேன். Recharging my shield. ஹீல் உடனே ஹீல். ஜோன் 33 செகண்ட்ஸ் இருக்கா? கேனை போடுங்க. பக்கத்தில் யார் இருக்கான்னு பார்த்துங்க. நல்லா அடிச்சா போதும். அந்த நாய் தான் இருக்கானே. உள்ள போட. 10 seconds. The All Father graces me. ஐயோ ட்ரோனு. ஆஹா இங்க ஒரு டீம் இருக்காங்களே. என்னடா ஒரு புல்லட் படல. ஃபர்ஸ்ட் நான் நல்லா மாட்டிட்டேன். இந்த பக்கம் வழி இல்லையா? ஓட்டா இருக்குன்னு நினைச்சேனே. இல்லை மாட்டினா தாண்டா அடிப்பீங்க. எங்கிட்டு போனாலும் அடிக்கிறேன். மேலே இறங்குறேன். அந்த விண்டோல இருந்து என்ன? ஐயோ நைஸ் நைஸ் நைஸ். மேலே பாரு ப்ரோ. சைடில் பார்க்குறலாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். மேலே தான் ஆல்ரெடி ஜன்னலில் பாருங்க. ஜன்னலில் லைட்டாக பீக் பண்ணுங்க. வருகிறாரு. அவன் ஜன்னலை அவன் டோரை பூட்டினான். நீங்க கவனிக்கலையா? ஆமா நான் தான் திறந்து விட்டேன். அவன் பூட்டினான் ப்ரோ. சார் சர்ப்ரைஸ். சடத்தடம் அடிச்சான். இந்த பக்கம் வருவானே எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. கிதர் ஹே. பாடுல ஒரு ஆள் குறைஞ்சாலே ஒரு கை போனா. வேற யாரும் இல்லையா? தில்லு இருக்காப்லையா? 20 மினிட்ஸ்ல வரேன்னு சொன்னான். எப்ப 20 மினிட்ஸ்க்கு வரேன்ட்டு எப்போ சொன்னாரு? ஒரு 40 மினிட்ஸ் முன்னாடி சொன்னான். அமோகம் அமோகம். ஆசம் ஆசம் இல்லை. இவர் விளாண்டு
அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு இழுத்து போடுங்க. பாட் இல்லாம இன்னொருத்தர் நீங்க பிரபுவா? பிரபு இந்த டைட்டில் இருக்காப்பான்னு தெரியல. இருங்க டிஸ்கார்டில் பின் பண்ணுறேன். ஏபெக்ஸ் அவ்வளோ யாரும் ஆடவே மாட்றாங்க. ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கு. மான்ஸ் கூப்பிட்டு பார்ப்போமா? மான்ஸ் நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருப்பாப்ல. கூப்பிடுங்க. ப்ரோ ஆட்டோ டியூன் வச்சிருக்கியா? வாய்ஸ் ரொம்ப மாறி ப்ரோடாடே. ஒரே வா சொல்லுங்க. அதானே ஒரே வா. We are going to whoop some asses. வரா மாதிரி தெரியல. நம்ம சரிங்க, நான் அப்போ இதை எடுத்துட்றேன். ஆப்டேன் இல்லை பாத் ஃபைண்டர் எடுத்துட்றேன். நீங்கள் யாராவது அர்ஜென்ட் அந்த ஓடுறதுல ரைட்டு நாங்கள் வச்சிருமா? நான் தூங்க போய்ட்டு மூடிலாம் வைக்கானே, சும்மா அப்படியே வச்சிரு. வரப்போகுது. காலம் கூட வந்து இது மிஷினை எதையும் உள்ள வச்சிடுறியாமா? அது புதுசு நினைச்சிட்டு இருக்கு. தூங்கல நீ காலையில் ஸ்கூலுக்கு போனாம படம் பார்த்துட்டு இருக்க. Faith will be on our side, Fly Fighter. This win is ours. இன்னும் நல்ல பாட்டு. கரண்ட் கட் ஆயிட்டு இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா சார் லைஃப் போடா போடா போடா. பப்ஸு தான்டா ஃபன் பண்ணுறோம்டா. போடா. பக்கத்துல ஆளா? என்ன ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. என்கிட்ட தான் ஓடுறான். வாய்மலே போடுங்க அவனை. நைஸ். We took first blood. ஐயோ. சர்ப்ரைஸ். What a sudden surprise. Sniper stock here. Level 2. மேல 3 பேர் இருக்காங்க. மேல ஒரு டீம். பாய் பின்னி மில்லுக்குள்ள வந்துட்டான் பாய். நான் டவுலத்து அப்படியே ஏறுறீங்க. ஆமா. கேன் ஒன்று 5 செகண்ட் இருக்கு. நான் வாங்கிக்கிறேன். ஓரம் பாருங்க. ஓரா இந்த நாக்கு ஓடா செய்யற. அவன் கீழே குதிச்சிட்டான். டீமெண்ட்டு ஆள் வரான். ஸ்டீல் கிராக். அவனை போடுங்க ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. அம்மா இங்க ஆடா ப்ரோ. பின்னாடி பின்னாடி
சூப்பர். நான் போட்டுங்க அவனோட ஸ்குவாட் முடிஞ்சு. நான் ஹீல் பண்ணி ஆவணும். ப்ரோ கார்டு எடுக்கறானே அவனே ரெஸ்பாண்ட் ப்ரோ. ப்ரோ ஷிட் ஷிட் ஹோலி ஷிட் என்கிட்ட வரான் உள்ள போறான். ஹலோ முடிஞ்சு ப்ரோ. டெட் சாட் லைஃப். ஓ இது லைஃப் லைன் நீங்க இல்லையா? அட நான் இல்லங்க. போடு ப்ரோ. எல்லாம் மிஸ். எல்லாம் தேவல அப்படியே போடு ப்ரோ. நோ ஸ்கோப்ல அடிக்கணும் ப்ரோ. ஒருத்தனா ஃபியூஸ் அந்த பக்கம் ஓடிட்டான். தூரமா ஓடுறான். ஓகே மேல இருக்கான். எடுங்க. நான் இல்ல மேல இருக்கான். நல்லா இருக்கான் பாருங்க. Attention, the champion has been eliminated. A champion has fallen. It was their time. வர மாட்டேங்கறானே டீம்மேட். கீழ கூச்சினா அப்படியே ரெஸ்ட் போட்டுறலாம். கொஞ்சம் லூட் தேவை. எடுங்க லூட் பண்ணு. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல. உங்களை தூக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். என்ன இல்ல இன்னொருத்தவன் அந்த அடி வாங்குனவன். ப்ரோ நான் ஏன் ப்ரோ கீழ போனோம்? ப்ரோ நீ என் கையில இருக்குது ப்ரோ. ரீஸ்பான் பீக்கன் வச்சிருக்காங்க. ரீஸ்பான் இருக்கா? சரி இப்பதான் பாருங்க மேல இருந்து பாருங்க. அமிட்டா ஓட்டான். ஃபோன் வருது. ஃபோன்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான். இது வேற அவன் லேட்டா போட்டான். அவன் தான் சீக்கிரம் வந்துருச்சு. எங்கடா ஆசு ப்ரோ நீ தப்பிச்சிருங்க ப்ரோ. இங்கே ப்ளூ ஷீல்ட் இருக்கு. இங்கே இன்னொரு ரீஸ்பான் இருக்கு. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. கன் எடுக்காதீங்க. கன் நான் தரேன் உங்களுக்கு. ப்ளூ ஷீல்ட் மட்டும் பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருங்க. வந்துகிட்டே இருங்க. இங்க கன் இருக்கும். வாங்க எடுக்கிறேன். எங்க இருக்கீங்க நீங்க? எங்க இருக்கீங்க? Thanks for respawn. Heavy ammo here. டேய் பைத்தி என்னையாடா அடிக்கிற? எதையாவது எடுத்துருப்பீங்க. நான் எதுவுமே எடுக்கல ப்ரோ. அதனால தான் காண்டாகலாம். அது தனியா கோவப்படாத மிருகம். இந்திரா எடுத்துக்கடா. ஓ அட்டை ஹெல்த் இல்லையா? டேய் அல்டிமேட் ஆக்ஷன் போடுறா டேய். அட பைத்தியக்கார. அத கொடுங்க. அல்ட் வந்தா ஷீல்ட் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். Ultimate accelerant here. சேஃப்டிக்கு நான் வச்சுக்கிறேன். லைஃப் லைன்லாம் எடுத்தாங்கன்னா எல்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பானுங்க. அது என்னடா நான் ஓடுறான். நியூ பீஸா இருப்போம் போல. Ultimate accelerant here. எடுக்கலாம். ஓடிட்டே இருக்கான். எனக்கே மார்க் உங்களுக்கு இல்ல ப்ரோ. அவன் மேல ஆளு அந்த சைடு. ஆமோ வேணும். ஆமோ ஜம்ப் பேட் ரெடி. ஜம்ப் பேட் என்ன ஆமோ? ஹெவி இருக்கா? அதாங்க. பேக் நன்றிகள். அந்த நான் அதுக்குள்ள ஃபைட் எடுத்துறான். ஓ கம் இங்க டவுன் ஆறா. வர வேகத்துல பொட்டியே ஒரு செம்மையா இருந்தது அவன் அடிச்சது. ஐயோ படுக்க போட்டான். நீ ஏன் ப்ரோ சண்டை எடுக்கிற? தூடா வாடா தூக்குறானா ப்ரோ? கவர் வர விட்டுட்டு போயிட்டானா? வரமாட்டானு இது பின்னாடி பேடு போட்டு வர வரான். ஓடுங்க தோ ப்ரோ இங்கே இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஓடுங்க. நான் சவுண்ட் வர சொன்னேன். ஓ ப்ரோ போகும்போது பேட போட்டு போங்க ப்ரோ. அங்கேயே போட்டனே.
பேட போட்டு தான் கவருக்கே உட்கார்ந்தேன். இந்தாங்க. ஐயோ கரெக்டா இது. ஐயோ ஒரு குண்டு கூட பஸ். கேவலமான எய்ம் வச்சிருக்கடா. ஏறுங்க. அதுல ஒருத்தர் சம டேமேஜ். செத்துறாங்களா? ஈஸி பீஸ். ஓ எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா டேமேஜ் வச்சிருப்பான். பயங்கரமா அடிக்கிறான். மூவ்மெண்ட்டை பாருங்களேன், கிடுகிடுகிடுன்ட்டு ஆடிக்கிட்டே இருக்கேன். உள்ள வர விருப்பம் இல்லை. லைஃப்ல என்னோட பூடி ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கு. பூடியா? பூடி. லைஃப் லைன்ஸ் பூடி. பூடி 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 பூடி. நான் உள்ள வந்துட்டேன். ஆமா ஒரு பூஸ்டர் லோடர். ஆனா அப்ப எதுக்கு என்ன அச்சான்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. அவன் அடியில் 1000 அர்த்தம் இருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ அதான் பாட் இல்லையே. பாட் ஆளுங்க கேட்லிஸ்டோட இது ப்ரோ. ப்ரோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்க. உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க. ஃபைட் எடுக்காதீங்க. அம்மா போர் வச்சு உடச்சேன். சண்டைலாம் போடல. பேட் இருக்கு. இனிமேல் நீங்கள் கேட்டால் தான் பேடு இல்லைன்னா ஜோனு. என்னங்க ஓகே எங்கே போகிறது? ஐயோ ஏமா பேட் எடுங்க ஓடியாங்க. நான் எங்கே போகிறோம்? போகணும் அம்மா வேகம். அது பிடிங்க கைத்த பிடிங்க. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேனே. ஜஸ்ட் இமேஜின். நீங்க ஆக்டன் எடுக்க கூடாது உங்களுக்கு. ஆளு இந்தரா ஆளு இங்க அடிச்சுக்கிறானுங்க. இப்போ ரைட் எதுக்கு ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ஆள் ஒன்று இங்கே தான் இருக்கான். போமா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள கிட்ட போய் எங்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டில் ஆள் பார்த்துக்கோங்க. சவுண்ட் ப்ரோ லெஃப்ட்ல ஆளு ப்ரோ. ஒரு டீமுங்க. ரைட்ல அந்த பில்டிங் லெஃப்ட்டுங்க இந்த இங்க லெஃப்ட் போகாதீங்க. ரைட் வாங்க ப்ரோ. ஓகே கமிங் இல்ல அவனுங்க இங்க தான் இருக்கான். அவன் தான் ரெஸ்ட் போடணும். வாங்க மேல ஃபைட். ஏய் ஏறாதடா. பாருங்க ப்ரோ அவன் பாட்டுக்கு ஏறான். படுக போட போறாங்க அவனை கண்டிப்பா. போட்டாங்களா அவனை? பாடு காலி ப்ரோ. ஸ்குவாட் முஸ்தானா? இல்ல அவன் எல்லாரையும் போட்டுட்டு இருக்கான். யாருல நீ? ஆஸ்டால செட். ஐ கில்ல கில்லிட. போமா ஐமா. இங்க பாருங்க கிடுகிடுன்னு ஆடிட்டே இருக்கான். அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே எதுவும் தேவை. கிட்ட வந்துட்டாங்க. நம்ம ஓடணும். கமான் ப்ரோ. இங்க வந்து ஃபைட் எடுக்காதீங்க. கம்முன்னு போட்டேன். வா நியூ கேசல்லாம் வந்திருக்கானே ப்ரோ இங்க. கூப்பிட்டான். ஃபீனிக்ஸ் வேணாம் என்கிட்ட இருக்கு. நைட்ஸ் தான் வேணும் ப்ரோ.
லெஃப்ட்ல தான் ஆள் வரும் 36 ஐஸ்ரா ஓ அந்த பெட் ஒன்று முடிச்சிடலாம் லெஃப்ட்ல ஓப்பனாக தான் இருக்கும் கிட்ட ப்ரோ இங்க பாருங்க யோ ஆட பாப்பா ஃபீனிக்ஸ் 6 பாப்பா ஃபீனிக்ஸ் டெட் ப்ரோ அங்கே ஒருத்தர் ரெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்கான் சார் ஆம்பூஸ் தூக்க முடியல Enemy spotted. Just giving my shields a recharge. Frag grenade sent. நல்லா இருக்கான் நேடு ஒன்று தான் இருக்கு அந்த ரெஸ்ட் பண்ணாம ப்ரோ பச்சா 30 seconds. Rings close. Care package over there. Let's get on that. உள்ள போயிட்டு போகுது Reloading. Last one down and a boom boom. We're doing great. Only 2 enemies squad. நான் பேடு போட போகிறேன் போடுங்க ஆ ஃபுல் ஃப்ளஷ் ஃபீல் பண்ணுறேன் shit. Knock one. Let's go. Amma kill. அதுமே பண்ணல Down. You are the Apex champions. பாருங்க 1600 9 கில் வா 11 knocks 5 kills தான் இல்ல தள்ளி வைக்கல இததாமா எடுத்தேன் பவர் பேங்க் தாமா எடுத்தேன் அதை எடுத்து சரி சரி ப்ரோ நான் அப்படியே கிளம்புறேண்ணா ஓகே சரி boys வாட்ச் பட்டி கண்டினியூ பண்ணலாம் என்னடா முஸ்தானுங்களா இவருக்கு from France, so we are for them too, rooting for them. I love that, man. You guys are keeping it real with the French. All right, so one team to win it all. You got to, place a bet. Who do you guys got? TSM. That's a good pick. What about you, brother? To be honest, I'd say Alliance for the Europe or LCDF, I hope. It'd be nice to see somebody new to win. You know what I mean? No matter what, we have some of the sweatiest Apex ever. But I think that's it with our boys Orax and Wise Thug here. Vicky, Genome, take it away. Thank you so much. We the people, Orax, you guys are fantastic. Where's the seat of launch? Je ne sais quoi? We need to see more? We have to. They have to come out. They have to perform. They have one more game. Hopefully they make the comeback tomorrow here, but again, they have one more chance and after performance that we've been seeing thus far with some of our teams that were willing to risk it all. Now some of these teams, the other side, the bubble teams, playing much more safer, playing for placement. We have one more match
within this group series to see how everything plays out in the overall stand. And I'm hoping some of those teams start to throw that out the window, right? That's what you want to see. Game 6, this is their last chance to make that difference up between the elimination bracket and the winners bracket, right? And that's when you just have to go for it. You know, they'll be tallying up those points. They know what to aim for. And teams that are close to that right now, teams like Singularity on 95, they can confirm their place. KCP on 89. Onyx on 84. These are, look, I've got a, I think this is an match updated 6. Okay. stats run here from Liquipedia. It'll Correct ah be vandirukum. if it's not, and these teams do need to make up some points here to grab a winner's bracket slot. Having a little baseline to at least see where things are going to be shifting after this game. Let's not waste any more time, everybody, in our second series, final game on World's Edge. Let's get started. Will we have a triple win from Moist? Will we have a new winner? Ooh, I needed to let the crowd ring it through a little bit. We have some split up chants. I hear Dreamfire, Riddle Orders out here. Let's get started. And coming off to the side, Moist actually get an advantage considering that the dropship ended up starting off on the east. I'm landing, bro. Again, we do have the contest going down LCDF. This time it looks like they don't actually make it to the middle first. Oh, miss a it. gold charge rifle. Not exactly what you want to pick up in a contest. Last time it was the gold rampage. So much better for the other team. But once again, அதே யூஸ் பண்றானா கெத்து LCDF செம்மடா to get that honeypot loot. on the sides. Oh, maybe it was split actually. Okay, so maybe Lufka went for the shield, and then we saw Psychop go for the gun. So maybe they both landed exactly the same time and just had to split that. Timing-wise, it would make sense since they had to fight around those bins when they were both trying to elevate themselves to the high ground here. As Lufka is going to be able to try to find an opportunity with the alternate. Super ஒரு kill. Hey, missiles bro. One இன்னொருத்தர் low தான் வெளிய. அவன knock. Okay, okay. Cleaned up. They have 2 knocks though. Ascend have a number of advantages. Kashira on the other side. Oh, look at that. I think that was actually the full stick with the knuckle cluster. Ascend do come out on top this time. So both teams, you know, they managed to get out in games 4 and 5 here. But Ascend finally saying this is ours. We'll take Harvester. Thank you very much. And then, honestly, it'll be a pretty quick rotate over towards the Geyser. All right, change up on the circle, you know. Gotta have some change up here when you've been over to the north side of World Edge for so long. நல்லா மாட்டானுங்க கிக்கு கிட்ட. Come on, come on. Double crack onto the Bang and Horizon. They are able அந்த to kill get point ஆது எடுத்துட்டு போயேன்டா. அவ்வளோ லிஸ்டா இருக்கீங்க நீங்க. Kick already having the advantage too. Exiting கஷ்டமா இருக்கு. பா எடுத்துறானுங்கடா சாங்களா. Not in the way that you would want. And they are able to clean up Area 310, our second team that we say goodbye in this lobby too. That was a little bit scary. Still easy, mate. Why have you got the space mace out? Come on. Get your gun ready. Either way, they had it in the bag, so Kick will pick up those kills. I wonder if that meant, I mean, I'm assuming Area 310 were, you know, dropped directly into Lava Siphon there. That's how they got together so quickly, unless they came off a tree. Either way, it was a very, no, of course, Onyx are in tree. So Kick, once again, just like contest after contest, these guys are so practiced at them now. Hopefully that, you know, does them well if they, because I think they're going to be making their way into the elimination bracket. Especially on Lava Siphon. Yeah, exactly. If you keep going there, there's pretty much no way to avoid a contest. Teams will be coming at you. Also seeing the fight between Ascend after they were able to claim Harvester from that 50-50 that we saw earlier. It's NRG on the other side. Oh, இவனுங்களா? Not as great evil shields as the opposition from Ascend here. Does have some good weapon loadouts here for Guild as well as the gold Evo that he could at least rock. Looking behind him, he sees the Watson fence line in that choke point. Ascend actually opting to rotate away from this fight. Maybe trying to already get ahead of where the circle is going to be pulling, because since it is going to be Geyser, they could rotate on the north side of Lava Siphon closer to the bridge, or they will inevitably be met with Kick. You can see guys very much populated by the APAC teams there. And then it was Team Singularity just on to the north in the choke. The
the way this circle is pulling, I think it's almost certain it's going to end up somewhere in Geyser, though it can be quite hard to tell whether it's going to be one. Oh my, no! பாவண்டா நீங்க. They were waiting for them to rotate in front of their face. They got ahead of them in the rotate, waited in the corner, அசிங்கம்டா. and they were just கதுவ சாத்தி அடிச்சானுங்கடா அவனே. NRG. பாவண்டா. Even closing out the door with the reinforce on the catalyst. We're seeing that more and more, aren't we? I mean, it feels like the teams are just getting better at predicting where the other. நான் அத பாக்குறேன். என்னடா I mean, I don't know இப்படி போறானுங்க இவனுங்க அப்படினு. உள்ள டெவலப்பர் ஆயிட்டா. one way or the other. நம்மள தப்பா பாக்குறோமோ நினைச்சேன். Rat it out because we know where the other teams are rotating, but it's not done yet because Dreamfire have also pulled up. We're definitely gonna get him, and then Put. Miss. Energy Okay. called out too. Ooh, the piercing spikes able to get the knock into Kashira though. Yeah, you can see they're all shoved into that back room though. If Roy pops, he's used the piercing spikes already, obviously, but he's got the dark veil. I don't know if he can use that to try and way into that back door. He actually is going to use that to try and stave off any third parties. That's not too bad. Still 2 nades in his back pocket though. I love the option coverage. He reinforces the back door, puts up the wall so that way the other door doesn't have line of sight of the res, and there was already smoke grenade right in front of them when they popped that res. So they have both doors covered inside this building, tosses out the Arc Star 3MC, playing on the other side of these piercing spikes, while on the other side, another fight between IBG and LG. Yeah, this is an important fight. This could be a god spot. We'll have to wait and see at zones 3 and 4 where it does pull, but teams will absolutely in for one of these back buildings because it is so important, especially nowadays with Catalyst. This is a very reinforceable and playable spot. Ascender going out. Ascend get taken out after jumping on top of NRG where they left a rat before they were taken out. And I like how you highlighted this building in Geyser. That is usually the building where we see the final circle pull to. Yeah, okay, so Dreamfire obviously winning that fight with Ascend going out, and KCP lurking around though. Dreamfire now. அங்க Geyser என்னடா சொல்லி stacked up 2 gold armors and a purple to take it to KCP picking up even ultic cells in those boxes so that they can reset those ultimates as fast as possible before they take this next fight. And you can see if they push that, there's a massive armor disparity between the 2 teams. Literally night and day here. Look at Dreamfire. Double gold, purple, white napkins on the other side. I mean, just taking their time, you know, they'll be picking up, they'll be prioritizing bats, grenades, ultic cells right now before they do push it out and try and take on that next fight. IBG get eliminated in your feed. Yanya in trouble, also getting knocked. It's the fight that's happening on the outside of this lava siphon area that have to start rotating into the edge of where the circle is going to be, where Kick is already holding the high ground building overlooking siphon. Somebody. You know, considering they're coming in from Overlord, it looks like I think they didn't get beacon. Right, okay, that would make sense because you know, it's right next to them. They could have got a very quick rotate in here, I think, if they had have seen where this circle was going. Nevertheless, they'll try and get through the tunnel. Taking through here. There's a couple of teams ahead of them. And they might eventually end up fighting for this back building. And while that's happening, right in front of them, it's the fight for again. The outside of the building where 100 Thieves are playing for their lives right around the break, but they're about to get pinched. You see the creeping barrage called in. Nice deletion on that black hole. Calls in the Gibby bubble. சரியான bubble. சூப்பரான bubbleங்க. பக்காவான bubble. நல்லா தப்பிச்சானுங்க. Timing matter. Yeah, I'm pretty sure that was Moist Bang ult coming in there from MT to try போடு. them down. He ஓ நல்ல ஸ்ப்ரே. போ. And another team comes and knocking, but you don't want to mess with Moist when they are as locked in as they have been in this World's Edge. That is actually insane. And the portal being put right in front of them too to try to contest through those. செமையா பண்ணானுங்க. Of this tunnel side. Other Thieves are still alive, and LG Chivas are poking them from afar while still maintaining the building security. Looking at Blackhand, who try to inch their way through the crates of that south side of Geyser to then try to maybe get height if they can claim that building from LG. எப்படி ஏறானுங்க bro? நன்சா நேரா போறான் அந்த retreating. எங்கடா அவன் கேட்டலிஸ்ட் ஒருத்தர் தானே? அவன் போய் ஒரு சுத்திட்டு வரான்.
Meanwhile, outside of the circle, Riddle Order, taking their time, using the crafter, start a fight, are actually looking at them right now. Don't think they have information on where the circle is going to be pulling, considering there's a survey beacon in no name, only really revealing where all these other teams are already situated in. Yeah, so Exet very much out of the circle. They can pop in and grab probably the survey beacon in Fragment to allow them to think about their next move, start a fight. As you can see, they're holding the top of the tunnel, so they may become a factor for Moist if they move in at some point, but for the moment they're watching their backs, as they should be, with Riddle Order close in pursuit. ஓகே, இவங்க மீன்மேல் அடுத்த டனல்ல இவனுங்க புஷ் பண்ண பார்க்குறானுங்களா? என்ன டனல்? They are going to be able to try to gatekeep Riddle Order. இது மெயின் டனல். Overlooking the outside of this tunnel. Most of the action is going to happen in Geyser though. Okay. Some of these teams are going to be fighting inside of those buildings, and then when the next circle after that shows that they could be pulling towards the east side, that's when these teams are going to get funneled outside of those Geyser buildings. That next circle pull will be a telltale one. Okay, it actually shifts down to the pills at the southeastern side. அந்த பேங்க் ஸ்மோக் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் ஆச்சோ இல்லையோ இவனுங்க யூஸ் பண்ணிட்டானுங்க. அதை சூப்பரா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். Can they hold on to it? You can bet your bottom dollar there are going to be teams just like evacuating right on top of them, all around them. It can be a tough spot to hold. If it ends on that back building, you are so much safer. It's a lot easier to repel teams as they come in, but the spot Blackhand have here, actually, well, they've got the Watson. Okay, perfect pick here for that open ground. As we said, not as many other cryptos. Ascend. They're out already. So I think that was the only, I'll double check. I think that was the only other crypto team in the lobby. This could be fantastic news for Blackhand here. It's absolutely huge. Oh, Blackhand run இருக்கானுங்க. Aside from the building itself having that slight high ground, the way to get to where Blackhand is சரியான எஸ்கேப்டா. forced to approach from the low ground, and it can be a அந்த very ஸ்லோ ஆயிட்டானே தெரிஞ்சா அவன் நாக் ஆயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். move in for a third party, and Blackhand finds himself in a fight, which is not something I'm expecting. Moist also rotating through the vault tunnel and pinched between start a fight and 100 Thieves here. Let's tune into a listen in with Moist Esports to see where they're going to start rotating from. I got none. Fussy, how much light you got? M40. We can kill them once zone's closed. It's going to be a really isolated fight. Yeah, they're not. Jesus Christ, what is that? Fucking ear rape. Jesus Christ, what is that? Team from height. Yeah, we just got a whole smoking. Use nades if we need to. 106 on one. They're walling. Yeah, smokes. I'm getting to you. They're here. They're like. We need to play this left side, I think. Put them in the pinch. Yeah, I'm down. I smoked them. Selling and falling back a bit. There's team fighting mechanic too. There might go. Play our left side, Fussy. Team in tunnel behind us as well. Behind us. பாருங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறானுங்க. Working them. செம்ம சரியான ஸ்ப்ரே. I got smoke. I got Ryzen. Batting. I got Ryzen Odin. No, that's mine on you. People, come to me. I'm trying. We're naded. We have to fight the team behind, I think. I'm just dead. What the fuck is this? I think we just hit down. Don't stress. Wow, Moist, nothing they can do about that there. Wrapped on by multiple teams and start a fight 100 Thieves, and I think there's another team in there as well. Riddle Order, it looks like that was. Yeah, unfortunately, just absolutely nothing they could do. Way earlier, being way more aggressive, I think, to make anything happen. So it's 100 Thieves here, really, with just a loot bonanza in the tunnel. I mean, who needs the loot vault when you got all the boxes? I mean, when you have positional advantage closer to the ring than any of these other squads, that when Moist gave up that position, they allowed 100 Thieves to move there for free. That was what they had to pay when they wanted to try to gatekeep, start a fight, or Riddle Order, depending on which entrance they wanted to go in through the tunnel. Yeah, Blackhand, we've seen the next circle, and it is 100% on Blackhand here. It can only get better for them at this point. They are number one in this group here, in this series, and it's just going to be
Honestly, I think it's going to be a bit of a firing range for the Apex South boys. எத்தனை 1 2 They will be able to stay in 3 in their 4 டீம் இந்த இடத்துல கெய்சர்ல மட்டும் top here. They will have to actually exit those buildings to try and get a little further in. Meanwhile, while Onyx is inside the circle inside of that building, they're going to get pinched by Dreamfire, and on the other side, they were already poking at Exet, so they could be the other side of the sandwich. Team Singularity, as they move in from an evac tower from the choke point up the hill from Geyser to the north side, are on the edge close to Blackhand. You mentioned it before, Gino. One of the only ways to try to contest that spot is flying from the ground or flying from the sky, but it's about how you're going to be able to approach that next circle if you're going to get pinched by LG, who has rooftop of that building. That's when you have to start playing all the angles, Vicky. You know, that's why Dreamfire are underneath here. But honestly, you know, since we don't see Gibraltar that much in the meta anymore, playing under and around these buildings is just so much harder than it once was. Smokes, sure they can stop other teams seeing you, but the Digis exist, and teams will have them at this point in the game. It's not from their own loot, it's off these death boxes. Onyx Esports get taken out, so does FC Destroy in your feed. 8 squads left as E6 takes on top of the roof with the Beast of the Hunt activated from Slayers. They've been here this whole time. Purple light mag in the hands with the guard going for the reset as the creepy barrage has also been called in thanks to the gravity lift. They'll be able to avoid at least some of that damage. Yeah, and even if you weren't lucky enough to Roshan, hi mama. Oh bro, Roshan. Welcome. How are you? Multiple options to see through those smokes. Tyler just spraying it down here. As you One of the reasons why Horizon is such a strong pick. Wow. Just get in there. There's so much vertical mobility, just like we saw there. அவன் இறங்குனது கூட இவனுக்கு தெரியல வெச்சு உரிக்கிறான் உஸ்தான் ஐயோ off the knockdown skills. He goes for the quickest shield swap at the same time. But can he get away? His two-man squad is now approaching. Yeah, I don't know. Exet are looking over at this. சான்ஸ் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அடிக்க முடிச்சிட்டான். இவனே அவங்களுக்கு வலி காமிச்சிட்டான் பாய்ஸ். ஒரு ஹீல போட்டுருக்கலாம். ஃபைன் மச்சான் எப்படி இருக்கு? ஐ அம் குட். வெரி குட். Thank you for coming, Roshan. ஓடு சாம மூவ்மெண்ட் ராவன் ஓடு வொர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுங்க நைஸ் R3 ஒன்லாம் இப்பதான் பாக்குறேனே இதெல்லாம் யூஸ் பண்றானுங்க நல்ல கண்ணு ஆனா அது யாரும் எடுக்கவே மாட்டானுங்க ஏன்னா அதுல டிஜி போட முடியாது அந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்கு போலாம் போடு லம்ப் கில்ஸுங்க போடு தப்பாயிடுச்சு பிளாக் ஹேண்ட் இருக்கு போயிடுறா அவனுங்க கிட்ட போயிடுறா மறுபடியும் அதே மாதிரி கிடைக்க போகுது கொஸ்டின் 2 man 2 spots சீல் கிராக் அவ்வளோதான் பிளாக் அண்ட் வின்னுங்க டெஃபினட்டா பிளாக் அண்ட் வின்னுங்க பிளாக் அண்ட் லெட்ஸ் கோ எத்தனை வின்ரா அடிப்பீங்க இவன் செத்த நாய் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க the perfect composition to be playing that position, and from there it was just too easy. I mean that's a massive lobby from them. Blackhand have come out with I think the second highest series score of this tournament, 73 points, barely losing out to the 78 the Dreamfire put up yesterday. That's insane. செம்ம வென்றப்பா கேம் ப்ளே பண்ணல மச்சான் இல்லடா கேம் ப்ளே பண்ணடா நான் சும்மா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த டோர்னமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு
They had a good amount of KP to their name. They didn't have a lot that game around. They have already been comfortable playing out through these lobbies. They already know where they stand at this point, where they're safe to start off in the winner's bracket. And you know, last time we saw Blackhand at LAN, I really felt like we weren't getting the full Easy Flash experience. Yeah. Okay, this guy has been such a Terminator in APAC South for a really long time, Vicky. And it just felt like he dropped off at LAN. And there are people who do that, right? They look good in their home இவங்க region, வெயிட் டீம்லாம் வேற லாபியில் இருக்கு. hold up, but இவங்க now கொஞ்சம் maybe it was just a little bit of land. இது கொஞ்சம் மொக்க இதுதான். வெயிட்டான டீம்மேட்ஸ் ஐ மீன் லாபிலாம் வேற இடத்துல இருக்கு. He can really show us what he's made of, and he's done it right here. And confidence is everything when you're competing in front of a crowd. We got to see the Hannah flyer has come back up. I heard story-wise, the Hannah's actually his wife. So shout out to Hannah watching from home, and you love to see these storylines develop. He was able to declare his love, and now they're already married. That was our Russian translator, by the way. Oh, okay. Well, there you go. So now the story gets to end itself here, and we get to end our lobby, our second to last lobby for the day. We still have one more series to go, but we want to break down all the action. Tossing it over to the desk, guys. Let us know your thoughts after an insane final 3 games. Thank you very much, Vicky and Genome. Talk about a dominating performance out of Blackhand. A second and first place finish on both maps in this series. They looked untouchable here, Mark. Yeah, very, very impressive. And I think APAC South in general will be very happy with how things went for them. It's not just, of course, Blackhand who got the win in that last game and looked very, very secure in their performances throughout the group. I think that we're going to give a lot of love to Moist as well. Back-to-back wins with arguably the clip of the entire tournament, the 360 no-scope. It was a lot of fun to watch. I mean, we were waiting for Moist to kind of pick up that performance. We even got to see the interview that we did with them in the middle of the series, and that was what we were expecting from the beginning. Yeah, I think during the first set when me and Mark were commentating, we were a little bit worried because we looked at the points total Moist found themselves on, and we were like, if they don't get any good games here, then they might find themselves in the elimination. But as soon as they got that victory, it's all comfortable. Then they can play with confidence, and as soon as they are playing with confidence, they become a team who can go back to back. That's the threat that Moist have, and that's why they're such a good team. All right, Grace, well, we've got you back up here. Time to pick your brain a little bit, because that was a very, very strong finish. Talk to me about what you noticed just from Blackhand's performance in those final ரோஸ் 18 போய்ட்டானுங்களே. The best example we can give is literally ஃபைனல் சர்க்கிள் பாத்துறலாம் இருங்க. நம்ம ஒழுங்கா கூட நோட் பண்ணல இதை. I like to use the word consistent a lot, but let's just take discipline. They're so disciplined. If you guys look, it's about to come up soon. The walls fall down, they see the teams fighting underneath, they go look for more points, kills, right? But they don't overcommit, they don't overextend. Look at this, he's stepping up, he's telling his teammates, hey guys, I'm stepping up, looking for kills, they're fighting right now. Looking for some kills, looking for kills. His teammates get shot from the side soon. Triple Right about after this Q. They're like, okay guys, back up, we're about to get sent from left. Okay, group up, help me destroy the ult. Queuing up, okay, go back. And now they all return back again to their spot. And then they do it again, and then they clean wipe everything, right? They just have to keep being disciplined, and that's where the consistency comes in. There's one thing I noticed is actually very similar to how J-Links played the first game, right? We were talking about discipline, we were talking about how they didn't overextend for those kills because they have every advantage you could want in that position, right? They have the high ground, they have the shield advantage, they've got everything you would want with the other teams fighting. The last thing you want to be is the player who gets picked, overcommitting, and then all of a sudden your game plan falls apart. And I think that as a Horizon player, there's always that extra responsibility in a final circle that you can be the one to regain the height if you do have to drop down. But you heard Genome say, easy flash. He's now popping off and showing what he's made of. You can see how the results look after match 6. I mean, 16 points. Blackout, they didn't even need them. They're just taking points from other people. Blackout was the exit second. Dreamfire இன்னும் வந்து TSM விளையாண்டாங்கன்னா அவங்களும் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவானுங்க. Okay. டோஜோங்க 18 போயிட்டாங்க. இப்போ இவனுங்க விளாண்டு எவ்வளோ கீழே இருக்கீங்களா? கஷ்டம் ப்ரோ, ரொம்ப கஷ்டம். லாஸ்ட்ல தான் வின்னர் யாருன்னு தெரிய வரும். ஆடிக்கிறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. சரி, ஓகே. இப்போ வின்னர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு, லூசர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு.
வின்னர்ஸ் நடக்கும். என்ன கருமா நடக்குதுன்னே தெரில. சை ஓகே. ஏழை இப்படி மண்டையை குழப்புறீங்க. லூசர் மட்டும் தான் நடந்திருக்கா? மத்தியானம் நான் என்ன பார்த்தேன்? ஐயோ எனக்கு தலையே வலிக்குதே. Said and done. Any of these teams outside of Black Hand, even here Graceful, that jump out at you with their performance? For me, Riddle Order popping off is really nice, but the one that I talked about the most yesterday is Moist Esports. This is what I've been Vishnu, bro. Welcome. World-class top tier, top 5 team even I would consider, and they're just waiting on just getting started. And I'm so happy to see that. Other teams we've also seen as Ascend has had a few good games today. Dream Fire had a few good games today. ஓகே அவ்வளோதான் இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு முடியல, இன்னும் 11 மணி 11:30க்கு ஒன்று இருக்குது. என்னால் அதெல்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அப்படி நல்லா தூங்க போகிறேன் நான். பசிக்கு வேறு, நான் ஒன்றும் சாப்பிடல. குட் நைட் பாய்ஸ். போயெல்லாம் அங்கே தூங்குங்க. இதை பார்த்து ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்ணிக்காதீங்க. நாளைக்கு நம்ம ஹைலைட்ஸே பார்த்துக்கலாம். முடிஞ்ச உடனே போடுவான்டா, அப்பயே பார்த்துக்கலாம். சரி ஓகே ஓகேவா. இது இல்லாமல் போடுறேன் தெரியுது, தப்பு தான் போகிறது. பட் இருந்தாலும் இதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, எனக்கு அப்படியே கண்ணு இழுக்குது, நல்ல தூக்கம் வருது. இப்போ போயிட்டு கேம் விளாட முடியாது. 11:45க்கு தான் அடுத்த மேட்ச்சு. அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறது? ஒன்றுமே இல்லை. பசங்களும் தனியாக இருக்க சும்மா போரு. காசு இருந்தாவது ஏதாவது பேக்ஸ் வாங்கி அதையாவது ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிக்கிட்டு இருந்திருப்பேன். அந்த அளவுக்கு காசு போடுற அளவுக்குலாம் இப்போ எனக்கு டைம் இல்லை. டைம் இல்லைன்னு இல்லை, இன்னும் எதுவுமே இல்லைங்க கையில். பார்த்துக்கலாம், சேரும், ஒரு நாள் சேரும், பார்த்துக்கொள்வோம். சரி நண்பா, நான் விடைபெறுகிறேன். பாய் பாய், குட் நைட்ஸ் மை புஷ்.